मेंबर झाले आणि आता स्टार्ट करता. To read and confirm the proceeding of the last Gram Sabha meeting. Since there was no quorum as required, Gram Sabha meeting is held for half an hour after 15 minutes from the appointment time of the meeting, therefore 10:45 a.m. Therefore, to transact the agenda of the appointed meeting with respect to quorum. Sarpanch Srimati Smita Savan welcome all the Gram Sabha member and meeting was started. Point 1. Secretary read out the proceeding of the last Gram Sabha meeting held on 10/11/2024. During the discussion on the proceeding, Gram Sabha member resolved to investigate to the misappropriation of Golden Jubilee Fund utilized to carry out works at the Agarsa in San Francisco ward. Since the board members have paid the amount towards restoration of the structure, therefore, the proceeding of the last Gram Sabha meeting was confirmed universally and proposed by Elvis Fernandez and seconded by Cedric Fernandez. Gram Sabha member requested the chairperson Sabha to discuss the point 4 as per the agenda first and then to take for discussion the other agenda point later. Point 2. The secretary read out the proposal of the Gram Sabha meeting dated 9/2/2025, presenting the letter submitted to the office of the Estevam for discussion at the Gram Sabha on 9/2/2025. It was brought to the notice of the public that the property is consideration is a disputed property with regarding to the ownership and title. Also, the property in the consideration is a biodiversity hotspot as per the biodiversity committee of the village, and so also the same falls in the NTZ, non-development zone. In the consideration of the discussion at the Gram Sabha, it has been decided to communicate to the party Balaji developers and not to deploy any security or carry out any activities in the property and not limit the development activities. Comunidad of Zuma being the actual original owners, with Mala Church having a burden on the said property. Gram Sabha members universally resolve not to allow deployment of any securities and interference in the said property. Further, same Estevam Zuma Gram Sabha members universally resolve not to allow commercial and environmentally destructive mega projects that threaten our island, fragile ecology. Proposed by Matthew Marshall and seconded by Marian Serra. Point 2. The budget of the Sanstha for the year 25-26. The secretary read out the budget is placed before the Gram Sabha meeting for necessary approval. After the discussion, it is universally resolved to approve the budget for the financial year 25-26. Approve proposal under various government schemes. No proposal received from government scheme proposed by Everest Rodriguez. Point 5. To discuss the proposal suggestion received from general public. The proposal received from Everest Rodriguez toward dry waste collection door to door. Now, stop status. Chairperson replied to the Gram Sabha member due to health condition of the driver of the rickshaw, the dry waste collection door to door has been stopped. Now, Panchayat hire a new rickshaw and new driver for collection of dry waste garbage door to door and will start very soon in the coming week. Regarding collection of sanitary waste in diaper, Chairperson replied to the Gram Sabha members that Panchayat has requested for the incinerator machine from Director of Panchayat to solve the problem of collection of sanitary waste, proposed by Everest Rodriguez and seconded by Lucas Rivero. As there was no other subject to be discussed, the Gram Sabha meeting ended at 12:20 p.m. with a vote of thanks by the Sarpanch Smita Sabha. Resolution for for that Balaji. It looks like they point also one small letter has been word has been missed. Not limited to will not limit development activity. So they are not to allow. Okay, the text is decided
I will read it. Not to deploy any security or carry out any activities in the property. Not to deploy any security or carry out any activities in the property. Not limited to the development. not limited to okay, because we said not limit any development activity. We have asked not limit. Yeah, no, not limited to. Not limited to. Just the 2 minutes is not limit development activity. No, it's like not limited to development activity. That was not limited. Point second घेता to improve the proposal under various government schemes. काय proposal येऊन जाते. Third point to discuss on the memorandum received from Block Development Officer County Mandal reference number 3 BPT BTO Diswadi miscellaneous to 2425 33 53 dated 23 2025 regarding illegal construction of roadside highways major roads in Panchayat area. Copy pasted on the notice. हाँ सही देखा कौन देगा तरी इशू असं म्हणतो तेव्हा ना तो राहायचं ना आमचं ते कसं तरी पोते परत कॉल करू The order dated 6/3/2025, the Honorable High Court of Bombay, Goa passed in public interest litigation (PIL) sumoto number 3 of 2024. Attention to all the village panchayat or village panchayat secretary of the block is invited to order dated 6/3/2025. Honorable High Court of Bombay, Goa passed in PIL sumoto number 3 of 2024. Copy made for your information and to take action and comply the direction issued there within time frame. The Honorable High Court of Bombay at Goa, the above referred order dated 6/3/2025 has categorized the illegal construction in the following manner for the purpose of taking action against them. First category, illegal construction on roadside highways, major roads in municipal area. Second, illegal construction on roadside highways, major roads in panchayat area. Third category, illegal construction in panchayat area being used for commercial purpose. Fourth, illegal construction municipal area being used for commercial purpose. Fifth category, illegal construction in paddy fields. Sixth, illegal construction in government property. Seventh, illegal construction on communal property. Eighth, illegal construction on tenanted land. In this matter, the village panchayat and the village panchayat secretary are hereby directed to go through the content of all the direction, including general direction issued there in foresight order dated 6/3/2025, passed in PIL sumoto number 3 of 2024, and initiate necessary action. information
in this we have to report all these cases, no? Whatever. आधी एक रेजोल्यूशन घेतले थर्ड डिविजन फाउंडेशन मध्ये त्यांनी इश्यू झालो आणि तो थोडा it was running behind it. That time I had pointed out regarding that chicken shop that has been put up. आणि आम्ही चाललेले whether that is legally been put up or तुमच्या वेळी ते आगा तुम्ही सांगितलं की त्याचे काय कमिशन काय घेतले ना so how is that running still now? Under that guidance we have to bring it. That is also commercial. Because that person had attacked the attorney of the company that person had because Kumdadiso attorney was assaulted by that person who was running that chicken shop over there. And त्याच्या उपरांत आम्ही विचारलेले whether that was a legal thing, whether they had taken permission for running that shop. And तुम्ही म्हणता सगळा की there is no permission or anything given. If that is the case, please look into this case and as per this whatever the new guidelines have come, त्याचे मशीन कशी action योजनेत पोहोचेल. Okay, and please make note that you report that case in that thing. Yeah, yes, okay. We can take a survey, but in that case, I think this is one activity which is supposed to be in because this is already discussed in the meeting. Earlier this was being demolished by previous panchayat, and again it has come up. Not only that, there is another commercial structure, food slab, which comes under that also. To me, I notice that the previous panchayat it is illegal. They are stopped for that also has to be demolished. Illegal construction panchayat area being used for commercial. Commercial. So he doing commercial. After specified आम्ही त्याचे इन्स्पेक्शन घेतले त्याचे आम्ही इन्स्पेक्शन घेतलेली आणि इन्स्पेक्शन घेतले त्याचे आणि आता सध्या आमकां गव्हर्नमेंटाचे मेमोरेंडम येयल्लो आसा आणि आम्ही ते लेटर फॉरवर्ड केल्ले आसा करूंक ना PWD पळयतले म्हणजे खंयचे रस्त्याक आसा कितें आहा तें आमी करतली इन्स्पेक्शन आता काडटली आमी परत करतली रोड वायडिंगाचे कितें आसा चडशी आमची घरां आसा ती रस्त्याक आसा कमर्शियल ऍक्शन घेतली आमी कमर्शियल अरे बाबा ऑर्डर एरिया पर कमर्शियल पर बराबर इंस्पेक्शन हेलो हेलो ना आम्ही ग्रामसभा आमकां लोकां कोण विचारलें जाय तेका लागून आमी ग्रामसभा ओके आयकता तुजें हांव सगलें हांवें ऑर्डर करता सेकंड कॅटेगरी आहा पळय पळय सेकंड कॅटेगरी तुजें आहा इलिगल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड सायड हायवे मेन रोड सायड खंयच्याय एरिया इलिगल कंस्ट्रक्शन पळय रोड सायड आहा न्हू ही वयता आनी PWD आमी तर हे करीत राव
तू बोटा मागे राहिलो तू मध्ये काबार illegal कोणाचे तो एका हाना झाले PWD एकोरी झाले PWD will be going for the road widening. आम्ही already एक resolution in the past drafts of गेलेले there should not be any road widening in our place. आमची विलेज हा कोणती गाड्याचे रस्ते आले पहिले. सो आम्ही प्रोटेक्ट की करूंक जाय आमचे रोड वायडिंग करता घरा गॅरेजी सगळे वयतले. तुका तो हे करपाक जाय जाल्यार तो हे करूया. सांग. आम्ही हांव कितें म्हणटा इट इज म्हजें सजेशन जे पळय कमर्शियल कोणाचे आहा न्हू वील गो टू दॅट प्लेस ओन्ली दॅट प्लेस इल्लीगल कोणाच्या प्रॉपर्टीन हा ओनराच्या प्रॉपर्टीन हा दोन क्लॉज आहा तितून अनऑथराइज्ड आणि इल्लीगल टू आयडेंटिफाय अनऑथराइज्ड फॉर इल्लीगल Second category illegal construction on roadside, highways, major roads in पंचायत area. Illegal construction म्हणते बघायला. Illegal construction म्हणजे किती? Private property होती तर ते एका काय पुन्हा second category. गॅस सांगता तुका तुम्ही हेचेर आता पळय आमी ड्राइव आता गोंयान ड्राइव चलता त्या गोंयान ड्राइव चलता आता 2 महिन्यांनी एबीएमसान दोयलेले पडे म्हाका हेचेर हे करपाक ADM ना हे wrong information दिला आहे ADM ना हे it is the government of Goa is going to answer for that On this order, point number 5, mass was त्या साईडीन okay, sorry. Illegal construction category and illegal plan. Okay, anyway, the point is that illegal construction illegal. Because in a पंचायतीन एक complaint केली आसा. Dated 8/3/2003 आणि ते कावसानंतर बांद ही आमची तोंकार शाळा आसा न्हू तोंकार शाळेच्या पयलो एक बांदाचो कुडको कमी जाता हिंगा सुद्दां कावजो तंत्राचो बांद कमी जाता तेजेर इलिगल कंस्ट्रक्शन केला बांदाचेर आणि फाटल्यान शाळेच्या फाटल्यानूय ते पेड एनक्रोच केला आणि ते कंप्लेन पंचायतीन केल्लें आसा तेजेर कितें एक्शन केलें ना आनी ते म्हाका ह्या ऑर्डर पळय आसा तेतून हें केल्लें जाय सर्वे नंबर 82 सब डिविजन 10 82 सब डिविजन 13 आणि 82 सब डिविजन 2 पार्ट या ना कमर्शियल नो इलीगल कोणी जातीचे बनारा आणि दुसरी प्रॉपर्टी हा कोणी जातीचे एनक्रोच केल्या 85/14 कुमरीदार प्रॉपर्टी हैज बीन एनक्रोच ही एक झाली दुसरी काय कुमरीदार प्रॉपर्टी हैज बीन एनक्रोच 82/. Object was to restore and protect heritage environment of Kauzo Tantra survey number 82 subdivision 2 which is encroached by Mr. Suresh Naik and also encroached paddy field survey number 82 subdivision 10 and 13. So take the survey number 82/2 10 and 13. ओके हे कंप्लेंट केली आहे 85 survey number subdivision 14. These are all encroachment in the Unilat land.
तुम्ही सर्वे करतो सर्वे पळय दॅट दिस तुम्ही मुलीला दाखवता आम्ही तुला फॉरवर्ड करता हे घेऊन आम्ही तुला फॉरवर्ड करता ऑफिशियल लेटर देतो आम्हाला कंप्लीट केले जाते यस ओके तमाम का ना हे कंप्लेन ऑलरेडी केले हा वेगळे ऍक्शन घेवपाक जाय कंप्लेन डेटेड 8 March 2003 and it is received on 9 March. Major identify करून सगळे केले ना तरी कंप्लेन हांव तेजे 2003 complaint by the villagers care of artificial ranches आणि 4-5 हे आता हे दोन आयडेंटिफाय केले एज्युकेटेड लागले केली याला चिकन ओके ना ते ऑलरेडी नोटीस आहात ओके Joint inspection मारो ओके या आता काय मारो आता तुम्ही हे घ्या पहिले विचारत नो ऑफिशियल तुम्ही घेऊन रब आता जे आयकोला रिस्पॉन्स सगळ्यांनी खूप लोकांनी कंप्लेंट केली आसा ओके आता आयकोला जे सांगला ही कंप्लेंट पयलीच दिली हा ओके टेबल केली आसा पण अजून काय सांगला सोल्युशन किती जेवना आता थोड्यांनी पर्सनली किती सांगला जो सर्वे नंबर आता ते सांगलेला आमका भगवाना ते फुलचे पयले सो as this circular is come you have to take a strict action on this and start a drive with the Komlida and locate which are the areas which are already in the fields. Okay, commercial, it is up to you. Start from the commercial. The drive is already started in Goa. As Mariamo said, get के बाद के सोलह commercial है, जे पे गाड़ियाँ हैं, रास्ते हैं, which is in no man's land, which is still these people who are running the businesses in the properties, which they are not the title owners, but they are not also featuring in the other heads column, but they are still running the businesses. So म्हाका दिसता तेणी केलें बरें की आतां हो सर्क्युलर तुमचो येयलो आसा तुम्ही शॉर्टलिस्ट करा थोडेशे टिप्स दिल्ले आहा खंय खंय कितें आहा तें थोडे लोक आसतलो कित्याक दिस इज 1/4 of the population of the entire Jilla. Okay, some people are not here only due to their personal reasons or busy schedules. So म्हाका दिसता कितें करपाक तुम्ही ट्राय करा in consultation with कुमलीदार गेल्या पाटी सांगलेलें गेल्या पाटी सांगलेलें तुम्ही एक काम करा म्हणून आमच्या बरोबर या आम्ही ह्या शेतांतल्यान चलोवन या ती हिंगा चलोवन सुद्दां कुपाल्यान या फुलची दुर्गम आमी पयली पळा म्हणून दिस इज different from the commercial what I am telling you, but nothing had worked. Okay, so Kumlira also require the same support of the panchayat body, right? So आता माझ्यासमान जे सगळ्यांनी issue काढलेले आहा that तुम्ही you take strong decision on that, you list it out, do a inspection, okay, and then take action on that. Kumlida land or attorney is given powers now. They can identify those ones. तुम्ही जॉइंट इंस्पेक्शन मागता PWD येता क्वेश्चन केन्ना येता PWD रोड्स येता तेन्ना येता PWD आता शेतांचे शेतांनी केल्ले आहा एनक्रोचमेंट शेतांनी केल्ले आहा बिल्डिंग काडल्या घरा काडल्या कोणी कितें केलां शेतांनी तितून कोण येता तितून येता मामलादार तलाठी सो तलाठी ऑल्सो शुड बी इन्वॉल्व इन टू दिस वो आता पहिलो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट केला तो पंचायत एरिया कितें फुडें जाता रोड वायडनिंग आमी तो इशू हे करप आनी मागीर आमी जॉइंट इन्स्पेक्शन मागूया सेकेंड येता तेचे फुडचे हे केला म्हणजे तो हो ड्रायव्ह स्टार्ट जावपाक जाय स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रिज कॉमेस जाता तिका स्टार्ट जावपाक रोड वायडनिंग म्हणटा रोड तरी करया पयलो सारको मागीर वायडनिंग रोड क्लियर करून घेवया रोड पयलो क्लियर करूया रोड पयलो क्लियर करून घेवया वायडनिंग आनी मागीर
वायडिंगाच्या मागे ऑलरेडी सांगला मी वायडिंग नाका only road side पे आमका हडल्स आहा वायडिंगाचे घालत नसतात रोड साइड पे हडल्स आहा ते इल्लीगल आहा और अनऑथराइज्ड आहा ते क्लियर करपाचे पयलीं रोड वायडिंगचे क्वेश्चनच नाही ना Road widening area, where the commercial activities are. No, we are not widening. No, we are widening. प्रॉब्लेमच नाही रोड existing road हा म्हणजे narrow झाली. रोड वायडिंगचा वर्डच नका दिना रोड वायडिंगचा वर्ड Existing road हा तो हे जाल्ल्या पडना congested जाल्ल्या पडना because of this illegal structures which is on the road. ते आम्ही साफ करून आमचा रोड हा म्हणजे existing road हा तो आम्ही maintain करतो. आणि इलिगल स्ट्रक्चर ऍडजस्टमेंट करतो वायडिंग नको वायडिंग First of all, we have to understand the jurisdiction. आता total panchayat comes under, total village of Estevam comes under the jurisdiction of Estevam village panchayat, right? So whether it is paddy field or some other orchard land or private property, that comes in the jurisdiction of village panchayat Estevam. So आम्ही पॉइंट आउट करून पाहिलं की मामलादाराक व तलाठी त्यांचे ज्युरिडिक्शन आहा तांकां एक घेवन त्यांचे एक्शन मागीर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कुमिदाद आहा कुमिदाद ऑफ जुवाय आसा त्यांच्या परमनंट ज्युरिडिक्शन आनी त्यांच्या कोड ऑफ कुमिदाद तांकां एक्शन घेवची आमी एक्शन जे आतां हेच्या पंचायत पळय आसा अंडर पंचायत राज्य ऍक्ट 94 त्याच्या प्रमाणे आमी एक्शन घेया समजलो कित्याक आमी जर बोर्ड जर दुसऱ्या घातले ते म्हणटले आमकां एका पंचायतीक बोर्ड घातले मागीर पंचायत घातली आमी मामलादाराक बदल मामलादार परतून एका इट विल गो राउंड द बुश आनी केन्ना आमकां सोल्युशन मेळचें सो हांव कितें म्हणटा हे पळय आतां सर्वे नंबर दिल्या आतां सद्याक ते आयडेंटिफाय केल्ले आसा थिंगा फुला कडेन ते कमर्शियल आहा तेंचे पयलो एक्शन घेवचें आनी मागीर प्रोसेस करचो कित्याक हो थोडे टायम लिमिटान काबार जावपाचें ना दीस वील टेक meaning I don't know months or years I don't know तेका लागून आमी कितें पळय आयडेंटिफाय केल्लें आहा हेजेर एक्शन घेया म्हणजे हे म्हणणें ना ना सिलेक्टेड ना सिलेक्टेड नो आमी कंप्लेन केलें ना न्हू कंप्लेन केलें आहा तेजेर सिलेक्टेड म्हणजे तुमी सांगा कोणाक पळय कंप्लेन आतां चवकशी करात चवकशी केल्या नंतर तुमकां कळटलें वॉट इज रायट एंड वॉट इज रॉंग मागीर if it is someone is wrong, someone has encroached in somebody's property, then it should go for demolition. See, it is not selected or targeted this thing. Again, they point out केला ते I have only pointed out what has already been discussed in this meeting itself. You know, so I am not telling you anything new. Now ते सांगतात की येला यांनी तर हाजेरूच सुद्धा I am pointing out because you read out the circular which is come, the order area with. So ताजेर already existing तुझ्या रिकॉर्डात कितें आहा ते हांव तुका सांगला so that it can be noted and further action necessary can be taken on that. Apart from this, we have to select the sala कि तुम आनी पर किधर कमर्शियल करता हो मतलब थर्ड फोर्थ पॉइंट हा ते की रोड मॅनेजमेंट कमिटीज एक काढून द्या तुमच्याकडे अजून काढून द्या तुमचं काय म्हणतात ते स्पीड ब्रेकर घालून द्या आणि किती घालून द्या त्यानंतर ते कमिटीची मीटिंग घेऊन स्पीड ब्रेकर दोन पार्टी जाता वाटतं काय केलं मीटिंग दोन मीटिंग मेसेज येता ग्रुपात म्हणजे आहे केलं की मीटिंग पीडीसी तू ग्रुपात मारल्या आणि मेसेज येता मला मीटिंग लास्ट आता रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट कमिटी नाव दिलं
district. Secondly, मी आता सांगणार एक बीडीसीचे तू इन्फॉर्मेशन दिलाय म्हणून केलं इन्फॉर्मेशन तू ग्रुपवर आहे बीडीसीच्या ग्रुपवर आहे तू ना तू ग्रुपवर आहे बीडीसीच्या कोण करणार आय इन द बीडीसी what they gentleman is talking is right. We have not told anything about the committees on the BDC. So don't make false claims. You are making false claims. I am in the BDC. What you are saying is right. BDC You have not. नोटीस मागवल्या प्रत्येक मेंबराच्या घरात. See, you have to mention in the BDC. You cannot go notice for Notice. You have to mention in the BDC. नोटीस काढलेली. Why is BDC? Why is the BDC thing there? BDC is to give information. It's not an army take a power and take a. That is not the way. You have to give information. You have not given. You are not yourself on the BDC. You should have been on the BDC group. You are not on the BDC. Hello, I am also BDC member. I am also BDC member. What I want to ask you, Secretary, we had a meeting last November or something regarding the development plan for 25-26. Proposal. That development program, what is the status of this? Can you tell me? It's up to you. But you have to mention in the BDC. So it is still ongoing. In that development plan, we had a road which is already done now. How did we do that road? I'm talking about the road constructed around the school area, up the hill, touching up to Tamil Mountains area. On what finances this road is constructed, and it is done in such a hurry. I want to know how and from which fund this road is done. Because that road was under development plan 25-26. No other items are touched other than that road. Why? Please answer. ते रोडाचे उलयला न्हू क्रिमेटोरियम आनी स्कुलाच्या रोडाक हांवें 1.5 वर्स जालें हांव रेजोल्युशन काडून हांव PWD हे लेटर दिल्लें आसा आनी जायते फावटी गेले पावसान स्कुलाची भुरगीं पेरंट्स टिचरी खूब फावटी पडपाक लागले ते एक्सिडेंट जावन आनी आमकां क्रिमेटोरियमाक व्हरपाक मोडी व्हरपाक त्रास जाताले म्हणून हांवें फॉलोअप केला PWD आनी रोड करून लायलो तांकां तेजें रेजोल्युशन सुद्दां घेतलेलें आसा त्या रोडाचेर. Forward to separately Kerala, the development plan and the take the funds are not. We are losing the funds. Development fund, work project करलो, तो आता मटे भी झालो. So आम्ही बड़ी आली गुंची कोरस करताले, ते आपण कोणाला कॅपॅसिटी ना. एकाच रोडाची केली आरक्षण आहे तुला, दुसऱ्या रोडावर काय होतं? रोडाबद्दल तुका क्लियर करता तो इंटरनल रोड आसा आणि बाकीचे रोड आमचे झाले आसा फक्त इलेक्ट्रिसिटीचे काम चालू आसा म्हणून ते रोड आता सध्या पाईपलाईनचे येयल्ले आसा पाईपलाईन वॉटर पाईपलाईन कनेक्शनाचे आमचे काम सुरू जातले तो मेरेन रोड मागीर जातले आणि मेन जे आसा पळय ते पाईपलाईन जाला ना. मॅम तुम्ही म्हटलं की तो रोड तुम्ही केला न्ही तो फ्रॉम दॅट दिस थिंग टू गो टू द स्कूल अँड टू द क्रिमेटोरियम ओके सो तो रोड तुम्ही सकल टोंकार सगळ्या वयर स्कुला कडेन हय तितलोच मागलो ओके म्हणून तो तुम्ही सांगलो पूण तो स्कुलाक गेलो क्रिमेटोरियमाक गेलो आनी पळयल्यार थंयच्यान सकल जावन फक्त दुसऱ्या कडेन पावलो करेक्ट ह्या आतां तुम्ही म्हणटा की तुम्ही सांगलो आपण क्रिमेटोरियम करपाक पूण ताणें बाकीचो गिफ्ट केला म्हाका म्हणजे असो करून दिलो. ओके तुम्ही नको दॅट इज फॉर एक्झॅक्ट आय से कित्याक न्ही असले पळय दान करता आतां ताणें एक्स्ट्रा करून दिलो न्हू जुयार तुका आनी एक रोड केल्लो
आख्या गावात करून घातलो आणि एक रोड केलो तो दोंगरार केलो थंयसर दोंगरार तुमकां खबर ना खंय केला तो डोंट यूज एनीबडीज नेम्स ओके लेट्स नॉट गेट टू दैट पॉइंट तो एक रोड केला थंयसर ओके तो रोड केला तुम्ही चेक केला पयला तुम्ही कोणे पयला तो रोड कोणे पयला केला पळय तो त्या फुरसाकडे सुद्धा असो भितर ग्रीन कार्ड चेंबर तिने वयता तो ओके तो रोड केला आणि तो त्या मेन रोडाक दुसऱ्या साइडीचो आहा ताका काय हे डिस्टन्स दवरला ओके आमचे कडेन कितले हे डिस्टन्स कवर करपाक त्या रोडाचेर करून कंप्लीट जावना कित्याक मे बी गव्हर्नमेंटाकडे इतले पयशे नासले पूण जो रोड क्रिमेटोरियम रोड एंड जावंक जालो तो आमकां करपाक पयशे ह्या साइडीन पावपाक पसून पयशे दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली मॅटिंग की जर तर तुमकां जर करपाचें आसत न्ही तुमी सारकें करतात पूण तो रोड अशें वायट दिसता की इट इज लुकिंग लायक तुमणे पर्सनल रोड केले अशें तो थंय आसा आनी ह्या सायडीन तुमी स्कूल क्रिमेटोरियम आनी खंयच्या वयर सगळें सकत पावली ओके पूण थंयसर तो रोड पळय केला तो हाजो तो रोड इतलो आय थिंक दिस अराउंड 3 मिटर्स तरी उरला आसतलो 3 or 2 मिटर्स तरी उरला सोडला तो तुमी चेक केला न्ही रोड केला तो पळयता पण त्या रोडाची म्हाका काय आयडिया ना या म्हणून हांव कितें म्हणटा रोड गांवांत जाता कितें जाता गांवांत तें तुमकां खबर ना जाल्यार दॅट इज व्हेरी बॅड की बाबा आतां तूं म्हणटा की तो काय ते रोडाचेर कांयच येवना आनी आमकां काय खबर ना म्हणून ते येवन कितें करतले गांवांत आनी आमकां कांय खबर ना म्हणून हें सारकें जावचें ना न्ही सो तुमी कंप्लेन करची पडली की बाबा कोणाक ते रोड फुकट काय करिना कोण नोबडी इज डुईंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट ओके और न्हू की बाबा आमचो खंयसर तशें जायते रोड करपाचे ते आमचे जायत ना आमचे रोड जे जावंक जाय जे रेग्युलर ट्रॅफिक वयता ते रोड जायत ना पण असे बारीक बारीक रोड खंयचे नाका जाल्यार तुमी म्हणटा तो आमी परमिशन दिता आमकां खबरूच ना रोड जालो हो कसो जाता तो कोणा कडेन आसा पयशे अशे की बाबा बिजनेस रोड करपाक आनी खंयच्या फंडांतल्यान येता आनी विचारला ना हे बाबा रोड पे केला तुम्ही म्हटलं की स्कुला कडेन गेलो आनी मागीर क्रिमेटोरियमाच्या वयर सगळें तो थंयसर आमच्या तांचे कडेन फोटा काडचे वयता तो आनी सकयल परतो आतां पावलो सो दॅट इज नॉट ऑफ कॉस्ट तर तुमी ना म्हणले खबर आपल्याक खबर ना जाल्यार तें सारकें जावचें ना सो एटलीस्ट यू शूड फायंड आउट की बाबा हो कसो जालो आनी जो दुसरो रोड केला ताकी ही वाट कित्याक उरली कारण इट इज अ पब्लीक रोड so that people want to use it then let them use it completely because it is not done from somebody's personal funds it is done from the government funds then it should be done completely okay thank you रोड सेफ्टी कमिटी तुम्ही कोण नावां दिता रस्ते जातले आनी आमकां आतां कमिटी काडपाक जाय हांवें खूब फाटी पॅच वर्क काडलेले आसा पॅच वर्क काडलेले आसा नो पॅच वर्क केल्ले आसा त्यावूय रस्त्याचे आनी वार्ड मेंबरान इनिशिएटीव घेवंक जाय सगळ्याक सरपंच जावूंक शकना आनी खूब फाटी फॉलोअप केल्ले आसा त्या रोडाचे वार्ड मेंबर कितें करता वार्ड मेंबराचें काम न्हू सगळ्याक सरपंच जावलो वार्ड मेंबरान विचारला कितें केला तुज्या रस्त्याचें काम म्हणून विचार वार्ड मेंबरान कितले फाटी फॉलोअप केला ते विचारा वार्ड मेंबराचें काम न्हू वार्ड मेंबर कित्याक करता म्हणून तुमी सरपंच सगळ्याक पावना म्हणून प्रत्येक वार्डान वार्ड मेंबर केल्लो आसता आनी त्या वार्ड मेंबरान आपल्या वार्डाचो इनिशिएटीव घेवन कामां करूंक जाय
स्कुलाच्या आणि क्रिमेटोरियमाचे PWD पंकज सराक जायला कॉल कर आणि विचार किती फाटी सरपंच फॉलोअप करता आणि किती ते एज्युकेशन झाला पाहिजे, डिस्ट्रिक्ट झाला पाहिजे, धर्माचे बाबा या गिफ्ट करायचे. सरकार सांगता तो PWD लॉस केला. सो जस्ट सरपंचीन ते रेझोल्युशन दाखयचे PWDची हे अशें तो PWD केला कोणी केला तो कोण इलेक्ट्रिक वार्ड मेंबर हे केला पाहिजे, एज्युकेशन केला पाहिजे, गिफ्टिंग केला म्हणून सरपंच तो या सरपंचामध्ये एक क्वेश्चन वो गिफ्टिंग केला जाल्यार वो पयलीं पब्लीक फंड वो तुजो पर्सनल फंड तेजेर आमकां आन्सर दिवचें पडटलें. गिफ्टेड म्हणून तुमकां हांवें सांगता हांवें फक्त सांगता हांवें फॉलोअप केला PWD इस्कॉलाक आनी क्रिमेटोरियम गिफ्टेड केलें म्हणटा ही गिफ्टेड कितें तें ताका खबर आसा तशें म्हाका हें कांय खबर ना. हांवें तुमकां पयलींच सांगता PWD फॉलोअप केला क्रिमेटोरियम लागून आनी स्कुलाक लागून. तेजेर रेग्युलेशन आहा तेका रस्तो केल्या ते रेग्युलेशन आहा तेजेर आमकां फुडलें हें करचें पडटलें जर तें आतां गिफ्टेड केला ओ ना केला पळय ते तेजेरूय आमकां विचार करचो पडटलो. सो आमी RTI घालून हेचेर काडटले. बोर्ड काडलेली कडेन आहा तेजेर आणि आता इतले रस्ते आता हे जाता तेका अर्जन्सी कितें आसली तोच रस्तो करपाक आता हे जाल्यार पंचायत जाल्यार इतले ग्रामसभा येता येयल्या वखदार ग्रामसभा रस्त्याचो इश्यू आसता उरलेल्या रस्त्याचो इश्यू येनासतना तो इतले अर्जन्सी कित्याक हे आसले तो मॅडम stop by उलयताले आनी हे पळय कोण विचारतात ओके इट इज नॉट अबाउट द क्रेमेटोरियम आणि स्कुलाचो रोड ओके आय कंप्लीटली अग्री एंड I mean appreciate that you have done it that both those institutions one is the school and the crematorium hold very good value okay so it's a value addition road which is there पण ताज्या फुडें पळय केला ताजे आमकां एक्सप्लेनेशन मेळना ओके ते म्हणटा तुमकांय खबर ना ओके तुमकांय खबर ना आनी सो अशे रोड तुमकां तुमचे खबरे भायर जाता ते पंच मेंबर त्या वॉर्डाचो पंच मेंबर ताकाय खबर ना ओके अशें कशें जातलें की बाबा आमच्या हितून येवन कोणी बेश्टोच रोड करतलो आपल्याक जाय तसो म्हणटा न्ही हांगासर तर कितेंय काम करतले मागीर ताका फंड्स खंयचे येतले वी आर नॉट नोबडी ओवर हियर इज क्वेश्चनिंग द रोड बीइंग डन फ्रॉम the main road at Tonka to the school or to the crematorium. That is a justified expense maybe in the sense that the budget money you can understand. अशें की स्कुलाचे जावं हाजे पळय रोड आसतात न्ही ते इम्पॉर्टंट रोड्स पूण ताच्या फुडलो पळय हा वर्सां जाली गणेश काय करूं ना तुमकांय खबर ना वॉर्ड मेंबराक खबर ना आनी कोणाकूच खबर ना सडनली तो रोड कित्याक जालो दॅट इज वॉट एक्झॅक्टली Okay, just Matthew has said. Addition to that, जो रस्तो जाला तेजी वर्क ऑर्डर कॉन्ट्रॅक्टराक अप टू आमचे क्रेमेटोरियम तिंगा घेवन दिला मुसलमी कडेन दिला ओके तुवें दिला आनी तिंगा सोडी हांव कामीन मार्टिनाले देरा कडेन ते पयशे कोणी दिले बांदपाक ती मातशी गोष्ट खबर काड हे total contractor तुमचो आसा a stretch of 200 meters which is already given okay to the contractor as a work order remaining 300 how he will do without anybody's knowledge to म्हणटा तुका खबर ना okay कोणाकूच खबर ना so where the money had come to do that road so urgent night and day वचें काम चलना 3 दिसा भितर आख्खें काम कंप्लीट जालें अशें काम खंयच जावना तुवें ते कित्याक जाता ते मातशें तुमी इन्वेस्टिगेट करा आतां ड्यू रिस्पेक्ट तूं सांगता तुका खबर ना म्हणून सो मातशें इन्वेस्टिगेट कर हे जे आनी पळय तेणी आमकां बोनस दिला ओके जो आमकां तुजो वेटो पावर कसो आसा म्हणून तुका दिला आसतलो पूण जस्ट इन्वेस्टिगेट द जनरल पब्लीक वॉन्टेड टू नो वेर दीस फंड वॉज कम फ्रॉम एंड हू हॅड पुश्ड इट फॉरवर्ड टू मेक दीस हॅपन
when we have more devastated road inside the village, which requires urgent attention, which is not being touched. So this road, I think annually people use this road. So तो इतली urgent night मारून रस्तो केला, त्याचे मातशें तुम्ही इन्व्हेस्टिगेट करा. सगळ्या लोकांक हे क्वेश्चन जाणून जाय, बाबा हे फंड फ्युचर येले आनी कोणे करूंक लागले ते. Criminatory no problem. We require it. तिंगा लिगून जाय आणि जे तुवें पळय इश्यू रेज केला आमकां तिंगा लिगून जाय तो जाय आणि त्या भाशेन प्रत्येक तुम्ही पळय रिक्वेस्ट केला तसो रस्तो जाला पूण मुखायलो रस्त्याचें आमकां इन्व्हेस्टिगेशन करूंक जाय काय हुंचे फंड घेवन येला आनी कोणाच्या पिशान केला आनी कित्याक लागून केला व्हॉट इज द इंटेंशन. नेक्स्ट काम सभा विदिन 15 days to 20 days आमच्याच रुपार बीडीसी सो आमकां कळपाक जाय तें रोड डेव्हलपमेंट आमकां कळपाक जाय तुमकां फंड येयला. ओके बीडीसी ग्रुपार घा खंयचो येयला तो आनी कितें कितें जालां तें सगळें बीडीसी ग्रुपार घालून PWD इंजिनियर येयले आनी तेंच्यांनी केलें PWD फंडाची आमी यूज करूं ना. म्हणजे तूं म्हणटा पीडब्ल्यूडी केला PWD इंजिनियर येयले PWD केला. पीडब्ल्यूडी कडे आनी कोणाच्या पुस्तकान येयला कोण जाय न्हू कित्याक तुमी करूंक लायला कोणाक फ्री तें कोण जाय कित्याक फक्त रोड तुमकां जायना. फक्त इतले म्हणणे की माझे फक्त इतले म्हणणे की एक 300 मीटर रोड विदाउट परमिशन जालो 300 मीटर आणि तसोच डोंगराक आणि एक 3 मीटराचो कुडको तुम्ही उक्तो सोडलो. सो म्हाका कळूंक जाय ही पीडब्ल्यूडी जी काम करता ताका 200 मीटराचे दिल्ले तांणी 300 मीटर एक्स्ट्रा केले आणि हांगासर एक 3 मीटराचो कुडको तांणी कसो सोडलो ताजे कडेन कितले या समजले. आय रियली अप्रिशिएट तुमचे की यू राइट टू द थिंग टू फाइंड आउट की बाबा हाउ दे कॅन टेक एक्शन लायक दिस. ओके थँक्यू. हांव कितें म्हणटा सारके लँडमार्क न्हू फोटा कडेन सोडया तो तमीळ माटी कडेन तमीळ माटी नाले कोणाले फोट आहा पळय आमचो सांत इस्तेवां थिंगा फोटा कडेन सोडया सकयल कसो येयलो तेजे सगळे फायनान्शियल चवकशी करून आमकां पब्लिकाक सगळ्यांक सांगचें लँडमार्क घेवचो की हिंगा थिंगा म्हणून नाका सारको फोटा कडेन सोडया तमीळ माटी नाका होच आमकां रस्तो जाय न्हू आनी तो रातच्या भितर कित्याक केलो तें आमकां जाय. अशें पीडब्ल्यूडीचे केन्ना आपल्या बसून ना ते आनी आमच्या येणार मातसो एक तर मीटर घाली पडे ते सांगता कितें पर स्क्वेअर मीटर 4000 5000 लागता न्हू. आतां 300 मिटरान कितलो एक्सपेन्स जातलो तर तुमी कॅल्क्युलेट करून पळयात. इतले जर गोंयकारा कडल्यान असोच करून तो रस्तो आहा जाल्यार आमचे सगळे भिरचे वटेन अशेंच करूंक जाय. सरपंच तुवें सांगला रोड दाखवलो आतां दुसऱ्या रोडार केन्ना नवो दाखवलो तुका केन्ना पासून 1 वर्स 2 वर्स 2 वर्सां 2 वर्सां दाखवली रोड हे जावपाक आमचो येवपाक पळय आतां ती फोनकुलां मारल्या ती कोण पुरयतलो. तुम्ही आता ते इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटान फोनकुलां मारल्या ती कोण पुरयतलो. कितें करतले आनी तेजे वयर ते वयर पुसून वयर सकल तेच आसतले ना विचारून जाय म्हणजे तुका सांगता तूं फुडें फॉवर्डाक करतलो कित्याक तूं आतां डायरेक्ट सांगता 2 वर्सांनी रोड जातो ती म्हणटा 2 वर्सांनी तुमी पंचायत करता. अजून आमचे इलेक्ट्रिसिटीचे काम कंप्लीट झालेले ना. केन्ना पासून जातले आता कितें इन्फॉर्मेशन चालू आसा टोंकाचे फूल काम पगार जाले की जातले. हांव सांगूंक शकना न्हू ते केन्ना कंप्लीट जातले आनी कितें काम प्रोसेसान आसा न्हू काम चालू आसा न्हू. काम चालू आहा. तुवें कितें म्हणलां हें काम जातकच वॉटर डिपार्टमेंट ते पायप हांव कितें म्हणटा आतां गोंयांत तर पळय माशेलानूच पळय इलेक्ट्रिसिटी जाली हॉटमिक्स घालून सोडलो पोतून फोडला पोतून घालताले घालून कितें पूण हे आमकां लोकांक कित्याक त्रास. हॉटमिक्स करून आतां
पाईपलाईन जातो हे जातो तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचा हांव तशें लेटर करता आमकां पायपलायन नाका आमी पयलीं पाईपलाईन नाका म्हणून नाही हाय पाईपलाईन नाका म्हणून ना हाय म्हणल्यार पाईपलाईन करता तेन्ना कोण म्हणून आमच्याच पयशांचे असो दी Madam, you take assurance from them that तुमचे काम कामातच मातशें बंद करून दिया. हय, तें तरी करून द्या. हॅलो एवरीवन म्हाका फकत पळोवंक जाय न्हू आतां तुमी अंडरग्रावंड केबल घालून ते इलेक्ट्रिसिटी हें करतात न्हू पूण ते ड्रिलींग करता पळय तेन्ना आमच्या वॉटर पायप डॅमेज जातात तेन्ना आनी ते आमकां ते करचें पडटा पूण जाल्यार हो सगळें पळय आतां पोळवाड्यांनी तेंच जालां तो कितें म्हणटा आपणें हिंगा केलें तुवें हिंगा केलें पूण हिंगासर म्हजी पायपलायन विदआउट प्रेशर म्हजी पायपलायन फुटल्या I have to spend nearly 10,000 to repair because I have to do everything. तिथं पुढे मग ती काय तेच झालं. So who is responsible? आणि घोडे पाईपलाईन फुटता 3-4 दीस आमकां उदक आसना आमी कितें करपाचें? So who is responsible for all this? Please note this point down. I want this point. ओके हे पळय ताजो प्रॉब्लेम म्हाका सगळ्यांकूच जाला स्टार्ट फ्रॉम आकाडा टोल्टो मागीर फोरो एक दीस 4 दीस नासले उदक मागीर हांवें रावला थंयसर आनी तांकां घेवन आपोवन थिंगा उबो रावला थंयसर आनी जाता कितें हितून जाले दोन डिपार्टमेंट हितून इनवॉल्व आहा एक आहा तो वॉटर डिपार्टमेंट इनवॉल्व आहा दुसरो पळय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इनवॉल्व आहा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फोडटा आनी वॉटर डिपार्टमेंट मागीर घोडटा हे घोडपाक आनी हे करपाक तेंची ती डील जाल्ली आसा म्हणजे फुडले येना आमी करतले म्हणून आनी सगळे सामान हाडटात आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ताका जो पळय कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो दिता सामान दिता सामान दिले की ना मागीर हो गुरू आहा पळय तो काय तेजे कोण दुसरे आहा पळय ते येतात आनी ते तेजे सारकें करून दितात आतां तो टिचरीचे तर फुटला ते 10,000 भरला जाल्यार ते खंय हाडले पळय त्या नको त्या पायपा मेन लायनीक हाडले काय तेका हाडले इवन तेणे तो मोडला एक्चुअली तेणे तेका सांगून जाल्यार कोर म्हणून आनी तेणी करून दिवपाचें तेका हेणी तर तेच्या वॉर्ड मेंबराक सांगलेलें वॉर्ड मेंबर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट नो हांव गेली म्हाजेशें गेली कितें सांगलें आदी गव्हर्नमेंट करतालो आतां तुमी करूंक जाय आदी गव्हर्नमेंट करतालो आतां तुमी करूंक जाय दॅट पायप आय हॅव टू ब्रिंग अंडरस्टूड लेबरर्स आय कुडंट फायंड लेबरर्स ते मशीन आर बॅकअप मशीन आर एवरीथिंग आय हॅव टू डू कोणी तुका आन्सर कोणी दिला तो म्हाका सांग मार्शेला कोणी सांगलें कोणी दिला तो आन्सर तुका सांग बाबा रिकॉर्ड करता तुज्या मी कोणी सांगला पळय आनी आय गोइंग टू आस्क विथ दॅट पर्सन येस गुरून सांगला म्हाका गुरून सांगला म्हाका ते कितें घालूंक जाय एंड तुवें कितले म्हणलें गुरून सांगलें कितले म्हणलें तुवें कितले पयशे म्हणले means I spent 10,000 in 10,000 so I be putting this forward to the PWD wait I spent 10,000 in the sense I had to pay the laborers for the backup machine okay whatever it is you have given the amount as 10,000 आणि ते स्टेटमेंट केलं ग्राम सभा हांव हे काढून लेटर करता डिपार्टमेंटाक and I will put your name कायदो तुमचो न्हू करपाचो तेणी घडटा तेणी करपाचें तुमी सांगतात ते सांगतात तुमी आयकतात म्हणजे कांय दिसना तुमचे 5 मेंबर सांगा काय तुझ्या कितें सांगपाचें तुमी Okay, this is the reason why we have the BDC members. Secretary, please join our WhatsApp BDC member group. Why? Because we are the eyes, your hands, your legs. Whenever something happens, we post any problem is there, we post. Last time we had a problem, then Suzette gave a response to that. So you have to be on that group.
so that even you can respond to it. Okay, it's not the other group, it's a WhatsApp group. So we can invite you and then you can, I think, Okay, Tanvi can add. we'll add it. Only one person can add. That cannot done with Only she is active. I think Nina is active. No, only one add. हॅलो इंटरव्ह्यूज तुवें म्हाका उदकाचो प्रॉब्लम सांगलेले आनी हांव एक दिसा येयलें आनी हांव तुका टँकर सुद्दां घेवन येयला रातचे 10 न्ही तुमची लेडी ल्हान आसल्या कारणान टँकर भितर वचना आलो रातचे 10 हांव तुका उदक घेवन येयला उदकाचो प्रॉब्लम सांगू ना त्यांनी उदका पयशे जाय आमकां सोदी सुचोवंक नासले आनी तुका सांगोवंक नासलो हांवें आमच्या वॉर्ड मेंबराक सांगलेलें सुगुराकी सांगलेलें आनी मागीर वॉर्ड मेंबर येवन तिका पळयलें तर म्हाका आपणे गुरूक सांगला आनी कांय जाणा तेणें सांगलें आपणे गुरूक फोन मारला सुगुराक आनी कांयच जावना मागीर हांवें बीबीसी ग्रुपार घातलें आनी ते कोण तरी उलयतलो तिणें म्हाका जबाब दितलो म्हणलें मदीं करून म्हाका म्हणजे तुवें जबाब दिलो जालो पूण तुजो तेन्ना मार्यादान जबाब दिली आनी मार्याद म्हणलें अरे आमकां स दीस जाले उदक ना प्रॉब्लम म्हणून आला पूण हे घेवन येता तूं तुज्या वॉर्ड मेंबर वाड्यांतल्या लोकांक घेवन येवना आनी आयज तेका लागून म्हणूंक जाता म्हज्यान आमकां उदक मेळ्ळें रोखडेंच तेणें हें हाडलें आनी तेणें आमकां रोखडेंच 10 मिनटां भितर बारीक करी उदक येयलें आनी आतां आमकां येता मातयेचेर येता पूण जावं उदक तरी येता आनी मागीर थँक्यू तुका आमच्या वाड्याच्या कामाक आनी मागीर न्हू कितें जालें मागीर 9 वरांचेर म्हाका सरपंचाचो फोन येयलो आनी एमएलए सांगला म्हाका तुमकां टँकर घेवन या आनी हांवें बरें आनी तेन्ना बरें तितलें उदक नासलें पूण बारीक बारीक येतालें ओके म्हणलें घेवन येयला पण तेन्ना टँकर हाडलो तो आमचो तो टँकर भितरूच सरळ जालो कित्याक आमच्या त्या लोकांनी दुर्ग भायर काडलें आनी रस्ते धाकटे जाले आमकां कांयच येयना टँकर येवंक ना म्हणून मागीर आमी दुसऱ्या सायडीन हाडले टँकर येवंक ना आतां कितें करतलो तो टँकर तरी हांव जायत्या घरांनी गेली तुका उदक जाय जाल्यार घेयात न्हू म्हणून आतां उदक येता ते आमकां उदकाचो उपयोग जावना पूण तरी फॅमिलीक आमी थँक्यू म्हणून फावो कित्याक तेका तरी कन्सर्न जालें टँकर धाडटा म्हणून वो उदकाचो इश्यू जो आसा न्हू जे परते पळय हे जाता वो फोऱ्यारूय इश्यू जालो ओके आनी वो 4-5 दीस ते उदकाचे प्रॉब्लेम जाले हांव कंटिन्युअसली फॉलो अप करतालो हांचे कडेन आनी ताणें कितें केलें तें उदक त्या थंयसर 3 वाटाचेर तुमी ते अंडरग्रावंड डिगिंगाक ते इनॉग्रेशन एमएलए केल्लें थंयसर ताणें फाटल्यान प्रायवेट प्रॉपर्टीन उदक सोडून दिलें सो हांव फॉलो अप करता नोबडी वॉज रिस्पॉन्डिंग टू दॅट ओके मागीर फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी असो केन्ना प्रॉब्लेम येयलो कितें देर इज अ ॲप ऑफ PWD कॉल्ड PWD Goa okay you go download that app and when you download that app you register in that and just take a picture of it and send it okay within half an hour when I did that within half an hour the person came and he got the work done okay so तुम्ही काय करप आसा if the location फक्त कितें हा it gives a geotechnical location so you need to have the location on the phone and if you photo काढता तेन्ना the location directly थंयसर येता and you just upload that picture and give the problem there with the photograph they will it is official recorded thing so they have to respond to it and they do it within meaning like within 2 to 3 hours they will come and get the matter sorted so for error issue that was something that was reported via the app and I wrote to the chief engineer and then immediately that work was sorted okay so also surplus काम here ते जात नाही that app is very useful it is not only for water it is also for roads if supposing you want to think so if you download this app तुमच्या app download करीनंतर तर ताजे तुम्ही फोटो काढून जाईल location wise तुम्ही काय specify करपाचे ना everything goes to the department directly and even if you call the PWD helpline they will tell you to do the same actually okay so this app if you download and तुमका कोणा दुसरे हातात तुम्ही आणि डायरेक्ट म्हणपाचे हवे so थंयसर तुमका जेन्ना इश्यू येता if you do this it
will help you out very much. Okay, thank you. Actually, information especially secretary, the information actually आता बालाजीचो एक आमकां लेटर येयल्ले आसा 5/4/25 आमी ताका लेटर केल्ले तेजेर तेंच्यांनी लेटर केला आमकां विलेज पंचायत Hello. Subject regular. आम्ही लास्ट टाइम रेजोल्यूशन घेतलेले बालाजीचे लायक बालाजीक आमी थिंगा सेक्युरिटी घालून दिवची आनी देवाण घालून तो सो एज पर द रेजोल्यूशन विच इज टेकन बाय मॅथ्यू मार्शल हे रेजोल्यूशन आमी काडले अटॅच केले आनी तेन्ना ती नोटीस धाडली नोटीस धाडली नोटिसाक तेंच्यांनी रिप्लाय केला ती रिप्लाय तो वाचतो Deployment of security guard in the property survey under survey number 224/1, 224/2 and 224/3. We are in the receipt of your foresight letter along with the extract of the Gram Sabha resolution dated 9th February 2025. We are advised that the resolution of the Gram Sabha and the content thereof are based on the unfounded apprehension without any iota of truth as regards the statement made therein. The foresaid property is a private property purchased by us by the way of registered conveyance dated 10 July 2007, registered with sub-register of Tiswadi, Goa. The property is partly settlement and partly orchard as identified in the regional plan. As the absolute owner, we are entitled to protect our property rights over the said property. We have been deploying security guard therein from time to time with the view to protect the property from encroachment as well as misuse thereof by the miscreants. We are entitled to develop the said property for ecotourism or any other project. We are conscious of the fact that the location of property is ecological fragile area. As such, we are inclined to use and develop the said property protecting the ecology and environment. We will also consider the limitation on use of property in view of the coastal zone regulation notification issued by the government from time to time while undertaking development thereof. We have information to suggest that our property was being used by miscreants for various purpose, including robbery, transportation and smuggling of oil, imported through ships and transported by barges. Our property has been used for loading and unloading of barrels and their transportation. We have an apprehension that Gram Sabha has been misled by certain individuals with vested interests. The statement of the resolution claimed by the Malad Church to be the owner of the property. The said statement is absolutely false statement without any iota of truth. The sale did clearly establish our legal ownership and no prior right to or title of Malad Church are recognized or documented therein. The statement demonstration apprehension that the ecology and environment could be adversely affected with the deployment of a security guard is also malicious and baseless. In our opinion, development of security guard or erection of fencing as may be permissible under CRZ notification would be in no way affect the fragile environment. We are not coming with any mega project in the said property. However, whatever project that would become therein would be an eco-friendly venture. We are to request you not to interfere either with our secretary or the development being undertaken in the said property based on the minimum attention. We are also to request you to educate the members of the Gram Sabha and prevail upon them to withdraw the resolution dated 9 February 2025. In case the village panchayat does not initiate action, nullify and enforce a resolution on its own,
we may be constrained to challenge the Gram Sabha resolution before the appropriate forum provided for in law. Kindly intimate necessary action to reverse the resolution taken on 9 February 2025 and outline. त्याचे सगळं पोलीस स्टेशनात कमेंट करताना Copy to Police Inspector World Goa Station with a view to prevent untoward incident and interference by the village. before that. ये resolution पे घेतलेले I had proposed Marian his seconded that, okay. So I do not intend to withdraw the proposal. I am not withdrawing it, okay. I am not withdrawing it. And for the clarity of it, Makadista Panchayat already title document with respect to the ownership being with the Kundar is already being provided. Submit till okay. So we will provide you a document towards the title ownership of that. म्हणजे ती मला चर्चेचे पण आहे ना त्यांचे ते टायटल म्हणजे कुंदा जे आहे ना that will be provided to you by the people actually of the kunda त्याची कोण मागते. So then you can proceed and revert accordingly to that. But as far as withdrawal of the resolution, that is out of question. Okay, that is what exactly is my thing. कोण बोलता है? Hello, partly very good. आणि मॅडम गाडी एक रिस्पॉन्स गाडी म्हटला की दे हॅव अ सेल डीड. सो आय वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक डिटेल्स ऑफ द सेल डीड. त्याने कोणाकडच्यान घेतल्या पण तो कोणाकडे घेतल्या तो ऍक्च्युअली त्याचा ओनर और ना ते चेक करपाक जाय. सो फॉर दॅट आय वुड आस्क यू टू गेट डिटेल्स. द सेल डीड पहा ते सेल डीडाची कॉपी मागा त्यांच्याकडे. कित्याक तांच्यान अशें म्हणून जाय ना दे हॅव नॉट गिवन एनी प्रूफ टू से दॅट दॅट इज बीन परचेस्ड. सो देयर इज नो प्रूफ टू से दॅट ती त्यांची ऍक्च्युअल टायटल वॉटएव्हर आणि त्याचे टायटल क्लिअरन्स चेक करपाक. सो वी विल प्रोवाइड डेफिनेटली. त्याने फक्त एक स्टेटमेंट केला की वी हॅव अ सेल डीड म्हणून. सेल कोणाकडच्यान केला आणि कोणाकडे परचेस केला ते आमकां ताणें सांगून ना. सो दॅट इज व्हॉट एक्झॅक्टली इज माय थिंग. वी रिक्वायर डॉक्युमेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सपोर्ट दॅट दे से दे हॅव परचेस्ड इट. 2011 आरपी केला ते फ्रॉडली त्यांनी सेटलमेंट दाखवला. तोच न्हू पंचायत आली त्यांनी कोणाक सांगत आसतना त्यांनी आरपी प्लॅन केलो 2011. ही प्रॉपर्टी टोटली ऑर्किड त्याचे सेटलमेंट दाखवला प्लस दोंगराली सेटलमेंट दाखवला. जॉर्डानला ऑपोजिट थिंगा आहा ऑर्किड आहा त्याची ती सेटलमेंट दाखवला प्लस बांदार आहा ते आंगडा ते बांदार ती सेटलमेंट दाखवला. त्यांनी सगळी फ्रॉड केलेली आहा थिंगा सो ती पोतून रिवर्ट करून जाय की ऑर्किड एरिया म्हणून. तुमका ओनरशिप डॉक्युमेंट तुमका रिवर्ट करूंक लायल्या ती पंचायतीन आमचे रेजोल्यूशन घेतला पळय तो त्या कडेन तुमचे डॉक्युमेंट तुमचो काय आहा डॉक्युमेंट मागपाचो. सो आमकां डॉक्युमेंट बेस्ड ऑन दॅट आमी दुसऱ्या ग्राम सांगता तुमकां रिप्लाय दिता म्हणून सांग. ना हांव कितें म्हणटालो त्याच्या बालाजी प्रॉपर्टी आसा न्हू तेणी कितें तरी तुमचा टायटल डॉक्युमेंट सबमीट केलो आसा. ओके ग्रामसभा मेंबर्स तुमकां खबर आहा हो खंयचो इशू तो तोंड्यार हारे भाट आसले न्हू त्या हारे भाटाचो इशू आनी टोटल ती कितली आसा 20,000 30,000 ती आसा प्रॉपर्टी बरी व्हडली प्रॉपर्टी ती. आणि थिंगा बालाजी म्हणटा तेणें घेतल्या आनी एका 1 and 14 फॉर्माक दाखयता. एक्चुअली 1 and 14 फॉर्म इज नॉट ए टायटल डॉक्युमेंट. तेजेर दाखयता कॅथरीन कितें नांव कॅथरीन क्रास्टो आणि बालाजी म्हणून दाखयता. सर्वे नंबर 224/3 हिंगा जायतो गडबड जाल्लो आसा. आनी ही पळय तेणी आतां लेटर सबमीट केला न्हू एक्चुअली इट इज अ नोटीस सॉर्ट ऑफ लीगल नोटीस कसो तेणी सबमीट केला एका रेजोल्यूशन नाल्यान पळय करपाक की हांव कितें म्हणटा तेणी सांगलां की आमी इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट कॅरी करतले म्हणटा. वी वॉन्ट टू नो वॉट कायंड ऑफ प्रोजेक्ट दे वील बी कॅरिंग आउट देर. ना 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 तें धाड आमकां तेंचें परमिशन मागलें तें तेंचो टायटल डॉक्युमेंट कित्याक रेजिस्टो ते अग्रिमेंटो हो पोर्चुगीज डॉक्युमेंट हेजेर दाखयता कॉम्प्रेरिया मालाच्या चर्चीची हो कपेलाची ते हेजे मालाचे हेजी प्रॉपर्टी दाखयता ती. आनी हिंगा पळय तुमकां हांव ह्या ग्राम सभेक सबमीट करता 4 फारीक करतालो. कोण आतां रोक क्रास्तो रॉकी
तो त्या हारे भाटाचो कोणाक फोर फारीक करतालो महाराजच्या चर्चीक तो हिंगा तेजे फोर फारीक केल्ले आहा दिस शोज दॅट हू इज द ओनर इज ना ना हे ना ना रे मासो हे सगळे फोर फारीक केले पळय ते आहा डॉक्युमेंट म्हणतो ओनर फोर कोण फारीक करता ओनराक फारीक करचो पडटलो न्हू सारकें म्हणू तुमकां कितें दिसता सारकें म्हणू ओके ते जालें मागीर हिंगा एक आनी एक पोर्चुगीज डॉक्युमेंट आहा लिव्रो दे डिस्क्रिप्टिसांव पेरेरिया आदी बोरांक बा कोण आमचे पळय वडील आहा तांकां खबर आसतली पेरेरियाक करताले आमी ते पळय पेरेरियाचो डॉक्युमेंट आहा पोर्चुगीज हितून म्हणटूच ही प्रॉपर्टी 6 माथ्यासाठी तेणी काय टायटल डॉक्युमेंट सबमिट केलो ना आणि ते आमकां ग्राम सभेक रेग्युलेशन ना लेवड कोण म्हणटा ही म्हणजे दादागिरी तेंची बालाजीची तेका टायटल डॉक्युमेंट सबमिट करून दी आणि साइड बाय साइड तेणी तेजेर बरयले आहा इको प्रोजेक्ट करतले म्हणून ते त्या प्रॉपर्टी आमकां पळोवपाक जाय तेंचे केल्ले प्रोजेक्ट ते घालचे हितून ते कोणें लेटर पळय तुमी रिड करतली वी वॉन्ट टू नो द eco-friendly project, what they will be doing in that property. No. Don't counter me, please. Don't मागा counter करू नका. कित्याक हेचो legal advice घेवन counter करू नका बाबा. माझी legal advice घेवन तू एविडेंस घेऊन नका Promotion board releasing pipeline 160 villas are there and they have changed the zone from orchard. Okay. Document इतना का cool down. But it's a hyper टाइटल डॉक्युमेंट मा काय पण सबमिट करता हां सबमिट करता हे फोर फारीक केला आपण तो लिब्रो दे डिस्क्रिप्शन पेरेरिया आणि ना अरे ते मागे करे बरे ओके तुमचा तो मारला पण टायटल डॉक्युमेंट घेतले जाल्यार काय नाही ना त्याला कळतले बाबा ती कोणाची प्रॉपर्टी माहिती असू दे सांगत करू दे सर किती सांगता म्हणजे हायकोर्ट ॲडव्होकेट I think submit a title document to them, they have a right to ask the Panchayat the copies, and then they will get it. So not to that, but let them come out with their documents and we challenge them. Okay. आणि मॅडम या प्रॉपर्टीचे ते रेग्युलेशन पळय टेम्पर केल्ले हेजेर खराब पेपराचेर येयल्ले ते हांवें सबमीट केल्ले गेले त्या ग्राम सभेक तुमी काडलो हांव नाम गेले त्या ग्राम सभेक हे 2000 ऑल ऑन विलेजीस वा तेन्ना ते आहले तेणी ते रेग्युलेशन टेम्पर केल्ले वायट इंग्लान तेजेर कितें एक्शन घेतला ते मातशें फॉलोअप करप कित्याक हिंगा रेग्युलेशना ह्या पंचायतीन हॅबिच्युअल जाल्ले आसा टेम्पर जाता थँक्यू
कदंबा बसी ट्रान्सपोर्ट प्रॉब्लम जाता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता की मार्शनाक मातशें तेणें रीड करचें. Okay. This is to put forward the concern with respect to lack of public transport service availability in Estevam from Panjim and other major cities. आधी ही आमच्या जुयार बसी प्रॉब्लेम नासले तितले. ओके आधी बसी फोंड्यासाठी असताल्यो आणि पणजेसाठी येताल्यो बसी. आता पळय जाल्यार फोंडेच्यो बसी तर कंप्लीटली बंद जाले. So it is causing lot of problem for students who are studying at GBMs or PES or wherever it is. आणि प्लस पणजे पळय भुरगे वयता कोण पळय हिंगा वयता भुरगे जावं एनी सिनियर सिटीजन who cannot use bikes who are using that तांकां बसी जुया येवपाक बसीच आसना. ओके दनपारची 1:10 1:20 एक बस जाली न्ही ताजे उपरांत नेक्स्ट बस टू सांत स्टेवन इज एट 6 o'clock in the evening. सो ती बस तर एक चुकत जाल्यार त्यो बसी अप टू मार्सेल पासून ज्यो वता सांकळे एवरी 5-5 मिनटांनी कदंबाच्यो बस वयता सांकळे 5-5 मिनटांनी वयता पूण जुया येवपाक बसी ना. ओके सो सगळ्या भुरग्यांक whatever is it they have to get down in Marcel and from there they have to come. म्हणून मार्सेलान सुद्दां हांगा येवपाक बस मेळोंक ना तुका. ओके आनी एक तातूंत आनी एक व्हडलो इश्यू आसा की दोन वा तीन बसी ज्यो प्रायव्हेट बसी चलतात ओके त्यो फक्त सकाळच्यो वयता आसतना पणजे वयता हांगाच्यान आनी परत येतात त्यो चडश्यो बसी अप टू दनपारच्या टायमार मार्सेलानूच देंवयता भुरग्यांक जावं जाणटी कोणूय जावं. सो ह्यो बसी पळय आसा हांचेर आयदर आरटीओ हांव मागता की तुमी एक्शन घेवंक तांकां हें करचें की यू टेक अ एक्शन टू दिस थिंग आनी जर तर ते म्हणटात की तांकां परवडटा त्यो बसी जाल्यार त्यो बसी काडच्यो म्हणजे प्रायव्हेट बसी नाका आनी केटीसी सांगचें की बाबा तुमी हें करात ना जाल्यार तुमी आमकां एक मार्सेल सद्या सांजचे इतल्याच रुटाक तर धाकट्यो बसी फ्रिक्वेन्सीच्यो दी दॅट ऑल्सो इज कन्विनियंट एक्चुअली. ओके सो ते रेजोल्यूशन इज विथ रिस्पेक्ट टू deployment of additional buses and ensuring that the buses which are given the route ते रूट पदांका सांतिस्ते पासून दिल्लो हा रूट सांतिस्ते पासून दिल्लो हा मॅडम रूट सांतिस्ते पासून दिल्लो हा पण त्यो बसी मार्सेलान पासून थांबतात आनी भुरग्यांक थंयसर भुरग्यांक आनी जाणट्यांक जो सगळ्यांक थंयसर देंवयतात तांकां फुडें वयचें पडटा. But I have a resolution if you want. New one. I seek to just give a resolution. It has been resolved at the Gram Sabha by the villages to pursue with the Department of Transport to facilitate deployment and functioning of public transport bus service from Panaji to San Estevam and vice versa, along with resumption of public transport bus service from Ponda to San Estevam and vice versa. Also to seek help of the RTO to ensure that the private bus operators run the bus service as per the designated route assigned to the private bus operator. In case of the private bus operator not being able to run the bus service as per the route assigned, the matter may be pursued to seek deployment of additional KTC buses on the Akada San Estevam Panaji route during the middle afternoon hour from 1:30 to 3:30 p.m. Hello. हे आमकां वर्बल कंप्लेंट पयली आमकां येयले जायते लोकांची हे आमकां ग्रामसभा घेवन घातलां बट आमकां जायत्या लोकांनी सांगलें अप टू मार्सेल पेंडींग सुटी मार्सेल टर्न जाता म्हणून. सो आमी कितें केलें आमी काडलें आमी पब्लीक ग्रीवियन्स ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ताका आमी लेटर केली October 23 irregular bus service from San Estevam Akada to Panjim. I, the Sarpanch of San Estevam, received numerous verbal complaints from villages regarding irregular buses services in our village. The bus which are supposed to ply from San Estevam to Panjim and vice versa are sometimes flying from Marseille to Panjim and vice versa, which is causing hardship to students and senior citizens. And also the scheduled 8 a.m. bus which from Kupa has been shifted to Foro without approval or intimation by the authorities. Also note that the San Estevam KTC bus starting from Akada 12 p.m. is not functional. Please ensure that it starts immediately. I request you to please look into the matter and take the necessary action. ही आम्ही लेटर केली आणि एका पब्लिक ग्रीव्हन्स ऑफिसर ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट and then CC to Rajesh Bhagat, honorable member Kumarjiva, CC to Minister of Transport, Secretary, Managing Director, KTC, and Nodal Officer, Aisha Bharat, and
त्यांना सगळ्यांना आम्ही लेटर केली. प्लस वी हॅड गिवन अ विजिट टू डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट एंड केटीसी. हांव सुजेत आनी सरपंच तिगाय आमी वचून ताका सांगलेले हो इश्यू आमचो हें जाता इतलो जाता आनी जायते जाण त्रास जाता म्हणून. सो तरी आमकां हेजून कांय ना 2 दीस कोणी स्टार्ट करतले 2 दीस हें करतले परत तेच करतले. हांव पण ताका पॅसेंजर येयना केन्ना आसतले पॅसेंजर उडना एका पॅसेंजराक घेवयता. केन्नाय तुका अशें देंवय मार्सेलान बासिल्लो बोर्डूच देंव नाका. थंयसर रावात आनी म्हजो नंबर म्हाका फोन करात सरपंचाक फोन करात आमी येता ना जाल्यार पुलिसाक फोन कर 100 डायल कर आनी बस वचना म्हणून सांग. दे आर सपोज टू टेक द बस टू द डेस्टिनेशन. तुम्ही भियोन देंवन चलोन हांवें जायत्या पयल्यान चलोन येता पळय ती कशें करनाका तुमचो हक कितें आसा तो तुमकांय पळोवपाक जाय. एट द सेम टायम आतां मॅथ्यू माशेलान सांगलां आमकां रिक्वेस्ट केला कित्याक आमकां आनी एक बस येता म्हणजे एक सिटी बस कशी आसता पळय ती फ्रॉम मार्सेल टू आकाडा ही आमी केटीसी कडेन इलेक्ट्रिसिटी बस मागोया आनी ती दिली जाल्यार आमकां आमचो प्रॉब्लेम एटलिस्ट मार्सेलान लोक पावतलो आनी फ्रॉम मार्सेल एज यू सेड सॅटर्डे 5-5 मिनटांनी बसी आसता त्या बसींनी दे कॅन ट्रॅवल टू द अदर डेस्टिनेशन. वर्बल कम्युनिकेशन म्हणून पण हांवें तुमकां एक फिजिकल लेटर दिलें. ओके आय ऑल्सो even if there is a verbal this thing suggestion from the public we can send it and we have done it. कोणाचं कितें ओके मार्सेल टू सांगचें बरें सारकें कित्याक मार्सेलानसून सारकेंच बसी सगळे इंजनसून फ्रॉम सांकडेसून वयता ओल्डवेसून वयता मार्सेल जाल्यार हब सारको टू मार्सेल Next subject reported. Next is Dr. Cheryl Menendez. First question is हांव रिक्वेस्ट करता डॉक्टर सेरेबॅक ताणें फुडें येवन हें रिप्लाय सांगचें. Thank you, sir. I've got 7 questions. The first one, a little sensitive. This is regarding the current employment status of the LDC, who is occupying the position at VP of Estevam after committing crime of forging signatures of the villagers. Why is the LDC still not terminated, even after the BDO Tiswadi and Director of Panchayats have given full rights to the VP of Estevam to do the needful, as it was earlier the VP of Estevam who had placed her without following any protocols. I'll elaborate more on protocols a little later. Why are the 2 representations which were made for the termination of the LDC of VP Estevam based on newspaper evidence and charge sheet being produced still not bearing a conclusive result through your fortnightly meeting? Also enlighten us as to which punches are supporting her retention even after committing a crime. So this is the first question. Do you want me to read everything and then you will answer? Yeah, can you answer this one please? आमचे क्लार्क आसा मारिया फॉन्सेको तेजे मॅटर कोर्टान जालो आसा आनी कोर्टान आसल्या कारणान आमी तेजेर कांय एक्शन घेवंक शकना. सद्या ते विजिलन्सान आसा. Okay, in short, you are saying that IPC 465, 420, 201, 409 read with 34. I'll just tell you what is the crime, okay? 465 is punishment for forgery. Whoever commits forgery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend for 2 years with fine or both. 420, cheating and dishonor
municipal secretary signed or sealed, altering or destroying it. Imprisonment is 7 years with fine. 201, causing disappearance of evidence of offence, life imprisonment, and this is because of giving false information to screen the offender. 409, read with 34, criminal breach of trust with common intent. That means multiple people have committed the crime, each one will be dealt accordingly, and this is again life imprisonment with fine. Now, I'll just read one more thing, okay? This is from the charge sheet. Your first resolution, you said that there is no sufficient evidence. I agree, because newspaper clippings were provided. But second time, FIR with charge sheet was provided. Let me just read out what's there on the charge sheet. And do you feel that after doing this crime, are you still entrusting all your important documents with this LDC seated inside this particular panchayat? I'll just read it out so you know what she has done. I just want to read this. We will have reading this. Yeah. One second. Let me in the limits of your honorable court and within the jurisdiction of Old Goa Police Station to the effect from January 2020 to October 2022, some hours at village Panchayat, Estevam village Panchayat, Tiswadi, Goa. The accused person showed in column number 11, serial number 11, A1 to A3. So 3 people were being charged here. Being former secretary of village Panchayat, Estevam, former Sarpanch, Estevam, acting clerk of village Panchayat, respectively, with a common intention, fraudulently pretended that Gram Sabha was held on 5/8/2021. And this was actually caught by the other villages, and the representation went from the villages to the Old Goa Police Station also in 2022. In the village Panchayat of Estevam and affected entries to the proceeding minute books which was entrusted to them, entrusted to these 3 people, okay? Such as the names of the village of Estevam and forged signatures of villagers who never attended the Gram Sabha, nor signed on the said book on the relevant dates, thereby cheated the authorities and further accused person and serial number A1 to A3 destroyed the pages of the said Gram Sabha proceeding book, which are vital piece of evidence. So, how can this person still sit here, be seated over here? So this is an important question that you as villagers also need to question. Destruction of evidence. So what do you mean to say is, because it is subsidized, let her destroy even more pages, right? Is that what it is? Finish? Yes. Okay. You tell me one thing, like how we can terminate her? You have got power of resolution. How did you keep 4:3? 4:3 is what? 4:3 is 4 people agreed to keep her, while 3 of them. See, that is the decision of the panchayat body. You don't challenge them. You tell me how we can terminate. How do I do? How So you do we have have? power of resolution and you say you We don't have any power. I We don't have any powers to terminate the clerk. If there is any provision, let her tell. We go ahead with that. You have all the provision, your local governance. You saw the provision. The power of resolution. You show the provision. Then I know. You show the provision under Panchayat Raj Act. This letter was given by the video Tiswadi, Anil Dumaskar, and they say that they don't have the provision. In case of Maria Fonseca, LDC, the VP of Estevam, who is the daughter of the occupant of house number
was not appointed. What I said, she was appointed by the VP Estevam and not by this authority. Not by this authority is video Piswadi, Director of Panchayat. Okay, Director of Panchayat. Therefore, the village panchayat is the right authority for taking action against her as per the Goa Panchayat Staffing Pattern under the Goa Panchayat Raj Act 1994. Which section it is? Which section it is? You please discuss No, with me. which section is that? Don't ask me section. You Speak to the section. Under Panchayat Raj Act, it is not evidence. This letter which is being given by the video. Now the complaint is being done to the video. Complaint is being done to the director of Panchayat. Complaint is done to the vigilance department, and the matter is going on. Let the order come, we will terminate it. So you Let want the to order keep come. up? We cannot. In short, No, you we want to cannot. keep We up? cannot go against the law. We cannot go against the law. Hello. Now listen to me. I am not protecting anyway. Listen, Anybody. let me talk. मास्क तुम्ही संस्मरण काम त्याका प्रोटेक्ट करता म्हणून कित्याक आमी आमकां एक्शन घेवन आमकां फुडार पडपाचो आमकां हे ना उमेद ना. Let me talk now. That's it. Okay. Now let me talk. Now he said that he doesn't have the rights to terminate her. When the video clearly said, as per the staffing pattern of Panchayat Raj Act 1994, that they have the exclusive and explicit power to terminate her. Because they have not appointed her, these people have appointed her, not this Panchayat, earlier Panchayat. Now that time, 27 years, she's been sitting in one place. Even the collectors are transferred, mamladas are transferred, punches are going after 5 years. Everywhere there are transfers, collectors are transferred. There is no protocol, there is no appointment letter given to her. So how come she's occupied for 27 years? And we commit crime. 17 जाणांची सायनी मारल्या गांवकाराची. मागीर ते एविडेंस फ्री जाला. कित्याक तेका बंद लावन भितर. जरी तर तेन्नाच तेका तेणी भायर दवरलेले सब डिलायस म्हणटात. She is not been excluded from the crime. She is a criminal because charge sheet has been filed. FIR has not been challenged. You cannot say someone is a criminal. आता हिंगा हे करेला का तुम्ही? So सांगता असे. So you terminate करपाक आमकां power ना. But you can keep up outside. You can keep outside. Listen, I don't know which law he is using. I am using this law, which is your own I don't know. Video धाडला letter आमकां. Video आमकां letter धाडला terminate करपाक आमकां letter ना power ना. She is working here for the last 27 years. And see, suppose it is on the temporary Working for the basis. last 27 years is not a privilege without having So, proper appointment letters, not even a contract. That is not fair. तुम्ही काम केला नसतले हुयसर. If it is fair for teachers, if it is fair for professors to have a appointment order, even a contract, why doesn't she have a contract? Why is this position not displayed on the newspaper, on our boards? Why are the youth who are educated and graduates not being given an opportunity? I'm speaking for your children. If you want to challenge this, you go to the proper forum. This is not a forum to terminate her. This is the right forum to terminate her. This is the right forum to terminate her. Because crime has been committed and it has been proved. It is proved, not personal. She has signed 17 signatures. Signatures. Charge has been filed. The next question, I'm moving on to the next question. And if they deny this, that means they are denying the right to your children. I want to go to the second question. ना हे FIR फायल केला, चार्जशीट फायल केला. हे एक्चुअली आम्ही हाते घालून काढलेले की आणि आमकां तितून म्हणले की ही फॉर्जरी जाल्या आणि ते 17 जाणांच्यो फॉर्जरी केल्ली आसा क्लार्कान. दिस इज नॉट अ जोक. ही हॅबिच्युअल जाल्ली हा पंचायत. हिंगा सगळे फॉर्जरी जाता. हेच्या पयले प्रिवियस एक्स सरपंचान हिंगा बालाजीचे हेजे व्हडले वायट
पजे केले आनी हे सोडपाचें न्हू तुमकां जर टर्मिनेट करूंक जाय एटलीस्ट यू ट्रान्सफर No transfer. Transfer is not meant for criminals. Transfer is not meant for. She should be arrested as per the sanctions. Sanctions has been applied. No is of transfer. Arrest करपाक आमची ग्रामसभा arrest करिना, पोलिसी arrest करोली, and then I'm not telling you to arrest her. I'm telling you to terminate or keep her away. Till the logical conclusion happens, and we have to do it. Okay, once it is proved, We cannot also the terminate. salaries have to be withdrawn, you have to take it back from her. We'll see that it is done. Now see, they have their points, and I think because this is simply getting out of Tumi Mandaki, it is not in your hands, then they are showing their guidelines, whatever that is. Okay? Yes, I understand. Okay, so मुझे क्या बोलने हैं, along with the clerk, there was a secretary also in that same thing. No? Okay? They are also implicated. Okay? Yeah, what I'm saying is, what is the action taken on the secretary? Has it been concluded? That is what exactly I want to know. Yeah. Clarify something here, because you are not aware of the internal procedure, what has happened. What has happened is, Shirish Kumar Kari and the earlier Sarpanch, they were also implicated along with her. Now during that course of time, when the fire was initially put up to the Old Goa police station in 2022, the lady sitting here who was there, and during that time the file goes missing from the police station. Good, she had given me the copy. I followed with the vigilance. The matter is coming from the vigilance. Don't worry. Everything is going to go for logical conclusion. But the issue here is, the moment he said subjudiced and she's sitting inside, she has manipulated by disrupting the evidence. The police charge sheet is stating it. The evidence has been destroyed. Why? Because she was given the liberty to sit in the panchayat. By whom? This present dispensation. So, I have not finished. Now the second thing is, when you are talking about you have no right to terminate her, I am showing you the provisions of the video, because they have, the earlier panchayat had selected her. She doesn't come under contract, she doesn't come under appointments, she doesn't have a protocol of appointments. And 27 years sitting in one place, what do you feel? Collectors are transferred, Mamladas are transferred, so she is who? By committing crimes, she's getting a special liberty to sit there? Not, and definitely they are shielding her, but the best measures known to them. No. What I am saying is, I am completely listening with that. My only concern was that since there were other people involved, okay, there is they are charge sheeted. So when you have said that the secretary has been charge sheeted and whatever, what? Yeah. So the government has not yet taken action on the secretary. Has the government taken? Exactly. This is what I am saying. The matter is This is what I am talking. See, the matter is with vigilance, not with the government. The special branch is vigilance who's taken care of it. And now what has happened now is, we are concerned because she's sitting there destroying evidence. Intellectual property rights. And she's facilitated to destroy the evidence. The destruction of evidence is... Okay, No, you have to add. Otherwise, vigilance is going to come. Okay, I have a second question. Simple question सांगता हूँ तुमका सगळ्या कोंकणी सांगता तुमका. There were 3 people involved into this. 1, 2, ex circles आमची असली होती. मागीर शिरीष कारी आमचो सेक्रेटरी केला टायमार तो आनी आमचे क्लार्क आसले भितर. 3 जाणां असली त्या क्रायम. So what is the crime? I cannot say the crime. Anoko. It will be proved later. Okay. So, please let me finish. I am on my way now. Thank you. So, 3 जाणां आसा आनी एकटो आसा पळय तो हेच्या अंडर आहा पळय तो व्हिडिओच्या अंडर आहा पळय तो शिरीष कुमार तारी हेच्या अंडर आहा. तेणे तेका कित्याक टर्मिनेट करूंक ना? It's not belonging to this panchayat. We are speaking about our panchayat. Now, just quiet. Now listen, I'm talking to you straight. What did we tell you now, just now? What did we tell you? We told you that how you are saying we can terminate her. VDO did appoint her. Director of Panchayat did appoint her. Who appointed her? Under the special pattern head of Panchayat, who appointed her? The area Panchayat. Who is giving the salary to her? The government is giving the salary. Government is giving. No, but who is the government? It is coming from grants. It is coming from There is a service record also of No, it is coming from grants. Yeah.
एक सगळे बॉडी आहा तुजी सगळी So, बूक आहा सगळं सगळे आहा सो आमकां पावर ना आमकां घे म्हणून सांगता हो यू गेट अ वॉटर सिंपल आनी it is very clear. सिंपल आनी एक सांगता तुमकां हांव आनी एक सांगता लायक यू नो आनी एक सांगता लोकांक कळपाक जाय मीस काय काय लोकांक दोन तिका I'm not misguiding. You are talking. I'm आनी misguiding. आनी आनी एक आणि एक सांगता तुमच्या काय सांगता नॉलेजीक सांगता तुमकां कितें जेन्ना सरपंच वा डेप्युटी सरपंच केन्ना एक्शन घेयना तर पावर कोण घेता डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत पावर घेता आनी मागीर तो एक्झिक्यूट करता पावर कसलें कितें जालें आमी तुमचे तर एक्शन घेयना जाल्यार सो आमी जर एक्शन घेयना जाल्यार गो टू द प्रॉपर फोरम फिनिश रेग्युलेशन घेवपाक जाय घेवपाक जाय रेग्युलेशन एटलीस्ट म्हजें कितें म्हणणें तुमकां मान जालें पळय ह्या हितून पळय तो दवरलेले एक एविडन्स तेणी डिस्ट्रॉय केला एक ना थिंगा आनी त्रास पडटा आमकां सगळे हितून वखदांनी ना पड आमची जाता तो रेग्युलेशन एटलीस्ट ट्रान्सफराचें तरी घेयात तेका हेंचे काळात न्हू आयवर तू सांगता रेजोल्युशन घेवन न्हू सध्या कोर्टान चालू आसा न्ही हे ग्रामसभेक घालपाचें हें न्हू ट्रान्सफराचें तुका हांगासर रेजोल्युशन घेवन गावना ते कितें हो काम आनी कोर्टाक चालू आसा लेट बरें एक काम करा बरें एक काम करा पंचायत इंटरव्हेन्शन घालून जाता पंचायतीन त्या केसीक इंटरव्हेन्शन घालपाक जाता सर वॉट I don't know much about this case, but the question is that she is at present like an accused. That means everyone is attacking her, case is being filed. Now, if you pass any resolution, that means you are making the evidence against her. So subsequently, because unless you know in first hand, then you become a witness in that case. When the case is up in the court, how can you pass any resolution and make a special evidence against her? She is an accused. She is saying that. Yeah. Yes, she's under Hello, this is precisely what I am saying, that since Dr. Sharif, precisely what I am trying to say is that since even the secretary action has not been taken on that based on the thing, so is that because it has not been proved, or what is the reason why is that? Yeah, so that is what exactly I said. So I am speaking for my panchayat, and I know that through the power of resolution you can do a lot of things, because there is one more resolution where they refuse to take her out. So I am going to the point number 2, but you have to consider this resolution as well. Regulation of the ADC position of Act VP Estevam. They are clearly saying that she doesn't belong to them, the government, though they are paying her. Why is the LDC position, which is a temporary and contractual position, not advertised either on the newspaper or VP notice board, VP Estevam notice board, upon completion of 11th month of the contractual period? You are not following the protocol. 11th month contract should be issued. 97 म्हाका काय खबर ना ते So I am telling you what is now. खूप परिस्थिती आहे आता मला माझ्यावरच बोलले मला काहीच खबर नाही 97 So streamline the process, streamline the process. We are asking you to streamline, give opportunities for our children. Let them be placed. Number 3, will the VP of Estevam consistently advertise this position in future, encouraging applications from capable and educated villagers of Estevam? Furthermore, with an independent panel comprising of educationists, retired educationists, industry professionals be appointed as a panel. We have a lot of people who
there is a provision given by Directorate of Panchayat to hire 2 interns. Okay, 2 interns for a period of 11 months. They should have a master's discipline. This I read it in Suzette's book. We had discussed it during one of the meetings. Chief, I have given you. Why is this clause not applied as we have a shortage of staff? Every time the secretary says I have a shortage of staff, only one ADC is there. If she goes anywhere, we don't have anything or we do not have people to work. So 11,000 there is a stipend given to the people. So why are they not employed? Why are your children not employed here? There will be an audit check. Educated people have ethics in them. They will see that such things, corruption is not done under the table. Please be enlightened, open your eyes, please, and ask them for these provisions. Hello. Dr. Serelan सांगले की अपॉइंट करचे क्लार्क मदी आमी एक तुमकां लक्षात आसतलें आठव्यावेले भुरगे दवरलेले आनी आमी 15,000 ताका मंथली पे करताले बसोन पेमेंट दितालो काम आसा नासलें जेन्ना खरेंच आमच्या घरात आसतली बाबा क्लार्क घेवचे कित्याक आमी बेश्टे वेस्ट करचे पयशे भायर बसोन पेमेंट दिवपाचो गरज लागतली जेन्ना खरेंच आमकां पंचायतीक काम चड जातलें तेन्नाच आमी अपॉइंटमेंट करतली आनी आमी अनाउन्समेंट करतली तुमकां बोर्डार मारतली बाबा क्लार्क जाय म्हणून बेश्टे बेश्टे आमी घेवन आमचे पयशे वेस्ट करपाचे आमकां हें पडोंक ना. I have one question to the villagers. Very aware of the appointment of the daily wages employee? Were you aware? Was it told to you? Did your children get an opportunity to get that 15,000? Why not? I don't know. I think you have not just bothered about it. That's why I'm saying follow the protocol and have interviews. Interviews also not done. Okay. This is about the acts. Why are the following acts not executed in the review of Estevam to curb menace of smoke, pollution, pigs, garbage menace, which creates constant nuisance to the surroundings? Why are the penalties not implemented as stipulated by the Department of Environment and Climate Change and by Honorable Speaker? दुराचे म्हणटा खूप फाटी आमी इन्स्पेक्शन घेतलें आनी सरप्रायज विजीट दिली सेक्रेटरी हांव वार्ड मेंबर्स जाल्यार आमकां थंय तशें कांय मेळोंक ना तेंगे आनी तो धुराचो प्रॉब्लम आसा न्हू Across the village. The fines are also not implemented. That's what I want to make a point that the fines are not implemented. Otherwise, we will not have solution. What is the present status of Madapoy Manos retaining wall adjoining the road as it was abruptly stopped? Cite the reasons for it to be stopped. If you have any other alternative plans, why it was not executed till date, even after current dispensation tenure in the review of Estevam has completed almost 3 years. Every monsoon, you will see some kind of flooding, inundation of water in the fields of the Commonwealth. So, continue that retaining wall and complete it, or you are going to leave it? ह्या विचारला कडेन क्वेश्चन करते तुमकां कडेन इंग्लिशी उलयता जावं आतां कोंकणीन उलयता तुमकां सांगता थोड्यांक सगळ्यांक इंग्लीश कोणशी ना म्हणून सो तेणें ती माडापय माणूस रिटेनिंग वॉल ती आतां खंयची ओपिनल या थिंगा रिटेनिंग वॉल इल्लोसो उरला त्या हेचेर ते उलयता ओके सो ही हो प्रोजेक्ट आसा पळय तो WRD प्रोजेक्ट केल्लो इन 2021 म्हाका दिसता तो चलतालो प्रोजेक्ट सो तो प्रोजेक्ट करतना तो मदें थंयसर बंद पडलो मागीर हांव गेलो थिंगा आनी कोणाक घेवन गेलो आनी WRD येई काडून गेलो वास म्हणून घाल्लो VAS वास तेका विचारलें कित्याक बंद केला तो तेणी म्हाका सांगलें गेल्ली एक्झॉशन ऑफ फंड एक्झॉशन ऑफ फंड म्हणून सांगलें जे तेचे पयशे थंयसर सावन काबारताले कसो तेंच्यांनी एस्टिमेट केलो पळय तो रिलीज द्या लोकांक ते आमकां कांय येना तेची फायली आमकां येना
when we are sending a resolution, they do it and they are not sending it to us anything. Okay, anyway, मागे नाही मला किती सांगले तुमका जर कंटिन्यू करपाक झाला जाल्यार तुम्ही रेजोल्यूशन घ्या त्या पॉइंटार सोडून त्या पॉइंटार रेजोल्यूशन घ्या धाडात म्हणून. सो आम्ही ते रेजोल्यूशन घेतले आमच्या बॉडी आमच्या पंचायतीन रेजोल्यूशन घेतले आणि ते रेजोल्यूशन धाडले फ्रॉम द क्रॉस टू रोफिनो मंदिरस हाऊस. ते आणि ते प्रोसेसही केले त्याच्या फाटल्यान लागले आम्ही सगळे केले तेजे एस्टिमेट केलो मागीर तेजो वर्क ऑर्डर जाली वर्क ऑर्डर जावन त्यावरी आखी टीम येयली हेची आमची WRD आणि कॉन्ट्रॅक्टर आणि मागीर फॉरेस्टाचे येयले बिकॉज ऑफ द ट्रीज आमी फॉरेस्टाक हे केले थंयसर एक हें करूंक ना तेच्या फॉरेस्टान कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो म्हणटा की ते आपण तिका घालीत स्टार्ट काम करिना अनलेस एंड अंटील आपल्याक त्यो इफी आहा पळय त्यो काडून दिल्या बरोबर परमिशन दिल्या बरोबर. सो देर इज वन लेटर ऑल्सो वीच इज बीन इश्यूड बाय WRD टू आमचे हे CZMA त्या CZMA एका लेटरीन इश्यू ऑफ NOC ही कोण बरयता WRD बरयता कोणाक गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी तेका बरयता लेटर. So issue of NOC for construction of retaining wall from cross to Rufino Montero house at Church Ward, VP Samseva. In Kumaria constituency, with reference to the above subject, it is to inform you that this office has tendered and waiting for CRZ NOC to take up the execution of above mentioned work. Necessary annexure in form 1 is attached. हे सगळे तेका अटॅच करून तेंच्यांनी तेका लेटर केली. लेटर केल्या पुढच्या डेटीक October 24 लेटर केल्या तेंच्यांनी. So still they are waiting for the permission from Goa Coastal Management Zone. So तेन्ना तेका ती गेम मेळटली तेन्ना ती कॉन्ट्रॅक्टर तो स्टार्ट करतो. कॉन्ट्रॅक्टर ऑर्डर ऑलरेडी दिली. The last one, this was already taken up, but across the village of Estevam, there was work carried out for laying of electric cables underground, and they are dug up till date, and even the cars are not able to pass. There are very deep holes, so it creates hazards for people who are walking, old people as well as the vehicles. So by when will this be rectified? आता हो गेलो आणि आम्ही कंप्लीट केलो हेचेर आमी सगळे उलयले उदक कमी बंद जाले पायपांक इनफिल्ड सगळे उलयले. सो दॅट इज बीन ऑलरेडी सॉल्व. रेजोल्यूशन आता डॉक्टर शेरल मागता रेजोल्यूशन विषय कितें घेवपाचें पळय तातूंत मागीर रेजोल्यूशन घेवपाचें आहा जाल्यार सांगा तुमी रेजोल्यूशन. बट म्हाका दिसता हें पळय आतला तेणें तें सगळें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन मागता बीन त्या भाशेन मागला. इट इज नॉट फॉर अ डिस्कशन ऑफ दिस थिंग. इन्फॉर्मेशन मागला इन्फॉर्मेशन आमी दिलें तेका. प्रपोजल येते आसा आयवर आसा न्हू आयवराक रिक्वेस्ट करता तेणें येवचें हांगासर तुजें प्रपोजल I, the understand Mr. Ivar Pereira would like to put
to decide and take resolution on the below mentioned proposal, to discuss on the temporary resolution with my team of the issue of Balaji property and related issue. Second point is that order to be from house number given to Sabha survey was at 128 तुमकां खबर आसा हिंगा बऱ्यार एक शेत आसा आमचे हॉटेलाचे ऑपोजीट मानशेपण जे कुशीक पळय आहा पयले वायकोतानाचे पयले शेत गोमेश आसा ते सीताबाई म्हणून कोणाचे कडेन परचेस केला आनी परचेस केन्ना केला डायरेक्ट टेनन्सी डिक्लेरेशन करून नासतना परचेस केला आनी तेणें ते फार्म हावस बांदला सो ते पेड इफेक्ट आणि इट कम्स अंडर CRZ नो डेव्हलपमेंट झोन तर हांवें घातलेले हिंगा कोण खंयच्या हेच्या टर्मींग ते बांदलेले बी ते तुमी फायंड आउट केला खंयच्या टर्मींग बांदलेले ते कोण पंचायत जाल्ली ती एक रेजोल्यूशन आसा ते सीताबाईचे आमकां मेवला सोदले उपरांत एप्लिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम सीताबाई सावंत रिगार्डिंग प्रपोज वेल एंड पंप हाऊस प्लेस बिफोर द मीटिंग एंड इट इज ग्रँटेड तेणी एप्लाय केल्ले सीताबाईन आनी तेणी त्या पंचायतीन जे पळय पंचायत आसली त्या टायमार त्या पंचायतीन ताका इशू केलो order meeting which are passed by the Sanka 2016 आणि कोणी प्रपोज कोणी सेकंड केला म्हणजे कोण सरपंच आलो सरपंच आलो ऑल मिनिस्ट्रीज डेप्युटी सरपंच साब्रीना पेरेरा इरास्मा मेंबर इरास्मा सेलेस्टा रोहिदास नार्वेकर कामिलो नॉलास्को मिनिस्ट्रीज रामण्णन चोडणकर ओके हे आता आणि प्रपोज सेकंड कोण केला ती पेज काढलेली ना ओके ते प्रपोज केले रामानंद चोडणकरान सेकंड केला ऑलान मिरेजीस हाऊस नंबराक तेणे रेजोल्यूशन घेतलेले ते हांव कितें म्हणटा ऑलान मिरेजीसाचो वाडो तेका बरे भाशेन खबर आसा हे शेत आनी हिंगा कांय बांदूंक जायना तरी आसतना तेणे पंप हाऊस बांदून तेका हाऊस नंबर दिला हे इलिगल आणि मागीर जेन्ना हांवें आरटीआय हेका घातली TCP टू फायंड आउट वेदर इट इज ए सेटलमेंट झोन ऑर ए कल्टिवेबल झोन आणि ते टेक्निकल पळय पंप हाऊस बांदपाक टेक्निकल क्लियरन्स दिला TCP ते वचड सॉरी वचड म्हणून ते पूण ते शेत पेडीफील्ड मागीर जेन्ना हांवें आरटीआय घालतो तो TCP लेटर करता एका सेक्रेटरी पंचायतीच्या की ते प्लीज आवाज read as technical clearance order cited above as per which property zoned as orchard in the regional plan Goa 2001 was wrongly mentioned. Same may be read as property zoned as cultivable land in the regional plan for Goa 2011. म्हणजे सगळे फ्रॉड झाले आसा आता सांगतात ते कल्टिवेबल म्हणजे ही कल्टिवेबल जाल्यार टेक्निकल क्लियरन्साचो इफेक्ट तेजो इफेक्ट झिरो जावचो पडलो न्हू कित्याक कल्टिवेबल लँड नो डेव्हलपमेंट झोन आले तांकां कांय सांगना हे आसतना ही पंचायत पळय डिमांड सांग ते तेजेर एक्शन घेवचें तेका कितें जिला तितले रिवोक करचे ह्या पंचायतीन हे रेजोल्यूशन घेवचें ओके रिवोक करपाक वॉट आर द ग्राउंड्स आमकां मातशें दी आमी कितें ग्राउंड्स आसा टेक्निकल क्लियरन्स तुमकां लेटर येयली आहा ती पळय डेटेड सांगता तुमकां जाय जाल्यार dated 18th of July 2017 TCP ची
तुमका येले आमची सीताबाई येले दोघांनी CCR म्हणजे सेक्रेटरी केल्या विलेज पंचायत इथं फिट टेस्ट कोण केलं? इथं फिट टेस्ट. आपके फ्रॉड टेनेंसी डिक्लेरेशन डायरेक्ट पंप हाऊस वाला मागे तिने पाइप लाइन लावून होता माटून करा करो. Okay, technical clearance and permission granted shall be revoked if any information, plan, calculation, documents and any other accompaniment of the application are found incorrect or wrong at any stage after the grant of the permission, and the applicant will not be entitled for any compensation. A technical clearance order of town planner. ओके ते क्या ऑर्डर प्रमाणे ते रिमूव कर सगळे पंप हाऊस वाला याचे डिमोलिश करपाचे. Okay. ते हाऊस नंबर रिमूव करपाचो तेजो. And the property is zoned as orchard in the regional plan technical plan. म्हणून मागे ते डेटेड तिथे टेक्निकल क्लिअरन्स साठी डेट किती 2016 11. 16/11 मागे त्याच्या पट्ट्याने लेटर केली कोरिजेंडम म्हणजे तेणी सांगला की ते वर्कट वापे ते कल्टिवेबल लँड म्हणून त्या ऑर्डर प्रमाणे ते कोणी कोण झालेलो म्हणून ही लेटर येल्या 18 जुलै 2017 18 July. But ही एका आसाम पाहिले आमच्या फायलिंग ना तुमची जी आरटीआय घालून काढलेली हा ग्रुप ओपे म्हणून गोडे ना तुमच्या फायलिंग म्हणजे इथून बरेच क्लार्काचे आणि हो सेक्रेटरीचे हो पंचायतचे किती तरी फायलिंग ना जाता डॉक्युमेंट ना जाता नाही किती तुमच्या वर्ष मग पंचायतीने पंचायतीच्या आणि ही मला चिंता कोणाची सांगितली ही कोणाची सांगितली विलेज पंचायत सांगितले मला सेक्रेटरी असतो सेक्रेटरी होय आणि पहिले विलेज पंचायत विलेज पंचायतचे शाप होते असे दादा आमच्या पंचायतीत असते इथून बघा फायलिंग ना जाता फायलिंग तर मला मिळवून नाही आणि तुमच्या इथून हजार विचारला पण विचारू शकता आणि दुसरं या फायलिंग मग मिळवून रेझोल्यूशन मान्य सगळ्या घराला मान्य करतो सर्वे नंबर किती आहे वॉचराचे टेक्निकल क्लियर ना सर्वे नंबर 138/8 the pump house built in that property. Pump house built. What do you do? Yeah. We the Gram Sabha members can. वो देखा बोरो जो आगे बोरो. We were elected with we the Gram Sabha members unanimously decided to demolish the structure. Revoke, yeah. Okay, first revoke the permission. I am going to the meaning. I am going according to the procedure of the Gram Sabha. So, मागा शंकरा जमाना है. ये मागा इसमें लग गया. ये remove the house number and the pump house. And permission given to this property bearing survey number 138/8. And then it should be inspection should be done with land survey, TCP and panchayat. Okay, inspection work. Okay. Go ahead. आता सर नेक्स्ट असं ते मॅथ्यू
Just one question, what are the details of kind? It is regarding the income certificates. यहाँ पंचायत में बहुत इंसिडेंट हो रहा है। This is not an agenda. This is not an agenda. Kita minta permission. Lo ground तो हो गई. Lo ground था एक दूसरे को यहाँ एक आवाज नहीं होगा. तो प्रमोशन का आवाज नहीं. हमें चल करते का एक बार दूसरे डाटा समझे लगता है. With the permission. ना एक आवाज नहीं होगा. हम तो agenda हाथ का आवाज करना. Until unless my question is resolved, I am not going to let this Gram Sabha to get over. Because it is important. This incident online. Regarding it is what they are not certificate. Proposal aसा की मार्शल must update the damage to protected monument. Marshal Madam, this is regarding that damage to protected monument, Estevam Fort. Okay. 29th of March एक program conduct झालो आमच्या Estevam फोर्टार धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज सॅक्रिफायस डे एक स्टेट गव्हर्नमेंट आणि एक गोवा धर्म जागरण एक ग्रुपान एक थंयसर एक प्रोग्राम कंडक्ट केलो. त्या प्रोग्राम पळय कंडक्ट केला न्ही त्या प्रोग्रामान आमचे मिनिस्टर आहले मागीर मिनिस्टर आणि एमएलए बी आसले थंयसर की आमचो लोकल एमएलए नासलो काय पण अशें समजता की थंयसर पॅन्डॉल घातलो त्या फोटार आनी थंयसर एक फ्लॅग पोस्ट कितें पर्मनंट हे घातला म्हणून. ओके सो हाजे वयर आमची एक मिटींग जाल्ली पब्लीक अवेरनेस मिटींग जाल्ली त्या मिटींगेन आमी आनी कितें जालें तें आनी तो प्रोग्राम थंयसर जाल्या उपरांत तो थंयसर तो प्रोग्राम जालो तेन्ना थंयसर तो एक फ्लॅग कितें पोस्ट केला तो फ्लॅग घालपाक तांणी फोटाक डॅमेज केला म्हणजे तो बुराक कितें मारून हे केला तो फोट हे दवरलो तसोच आसा. सो आता तो फोट असो तो दिसना तो आनी कितें दिसता. सो ताका लागून आमी मागलेलें की ही पळय ताजेर पळय कितें डॅमेज केल्या फोटाक ओके ती डॅमेज असेस करात आणि आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट ESI विच आर कंसेक्युटिव्ह आणि तो फोर्ट न्ही वॉज कंप्लीटली इन रुइन्स. दॅट वॉज done by a group called INTAC, okay, India Heritage Action Group actually. So तांचे inspection करून ती पळय डॅमेज केल्या तांणी ती डॅमेज हे करपाक ताजेर एक्शन घेया अगेन्स्ट दिस ग्रुप which is because this was a action which was taken by this group Goa Dharm Jagran. So ते तांचे एक्शन घेया एक साइट इन्स्पेक्शन करा तांचे एक्शन घेया because they have caused damage to the protected monument. त्या protected monumenटाक थंयसर आमच्या कांयच चेंजेस आनी हे करूंक जायना. सो आता अशें दिसता की तो आनी कसलोच फोर्ट द फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय द पोर्चुगीज ओके नाव इट लुक्स लायक आता थंयसर कोणी म्हणटा आपणाचो फोर्ट तो अशें जाला न्ही. सो ताका लागून हांव मागता की तुमी ते एक्शन घेयात एंड फायल अ पुलीस कंप्लेन अगेन्स्ट द कन्व्हीनर एंड ऑर्गनायझिंग कमिटी ऑफ दॅट ग्रुप सो दॅट basically no further in the future such actions are not happening and थंयसर तेजो पळय तो स्ट्रक्चर आसा ताजो डिस्पोजिशन तशेंच उरपाक की बाबा तो कसो हे आमचो तसोच ताजे फक्त ओल्ड स्टेटसाचेर ताका परत रिटर्न करपाक. सो दॅट इज एक्झॅक्टली इज द थिंग. सो तो फ्लॅग तो आसा पळय थंयचो तो मातसो थंयच्यान कितें करपाक आनी कित्याक लागून घातला तो आनी थंयसर कसलेच आनी एक्टिविटी जावंक जायना हाजें मातशें रेजोल्युशन घेवपाक जाय. आणि थिंगासर तो फ्लॅग काडपाचो ओके नो यू नेवर सेड द फ्लॅग हॅज टू बी रिमूव्ड इमिडिएटली द फ्लॅग हॅज टू बी रिमूव्ड इमिडिएटली. मॅडम तुमकां हांवें एक रिप्रेझेंटेशन दिलां विथ 939 सिग्नेचर्स ओके त्या सिग्नेचराचेर पळय कितें आमी रिप्रेझेंटेशन दिलें ताजें रेजोल्युशन अशें आसा की Estevam villages strongly condemn the action of the organization Goa Dharma Jagran and pray and kindly request you to restore the status of the fortress of Estevam back to the and to the hoisting of the sacred flag on the rampart of the said fortress by an organization named Goa Dharma Jagran on 29/3/2025
at the earliest, an action should be initiated as per law in force against the mentioned organization. Also undertake a site inspection to look into the activities pursued to change the disposition of the character of the Portuguese construct fort. कित्याक आता तो दिसता की तो Portuguese fort नी तो आनी कसलो fort दिसता. Okay, and for this you please take appropriate action not limited to filing a police complaint against the convener of the organizing group for physical damage to the fort. This is the resolution that I propose. आता प्रॉब्लेम किती झाला हा याच्यावर आणि हे झालं हा डॅमेज झाला किती शूटिंग सर्वे नंबर कोर्टाचो सर्वे नंबर त्या 114/5 ओके हिंगा कितें जाल्लें आसा 200 स्क्वेअर मिटर आमची कोर्टाची बीएसएनएलाक दिल्या गव्हर्नमेंटान 200 स्क्वेअर मिटर गव्हर्नमेंटाक the land which comes under Archaeological Survey of India, it is of heritage district monument, and government is giving 200 square meter land for BSNL. Yes, certain. Yes, wrong. Yes, BSNL. What was the use of BSNL? If a college has also, एक कहीं मिला ये सांगता तुझा. ये कहीं मिला ये सांगता. Principal General Manager Telecom Goa District Goa Sanchar Bhavan याने किती केला याने डेप्युटी कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक अप्लाय केला रेव्हेन्यू ब्रांच की आपण थोडे लँड दिवचे गव्हर्नमेंटाने सर्वे नंबर बाद दिला रेव्हेन्यू कलेक्टर किती केला ही फायल काढल्या त्यांचे ऍप्लिकेशन आणि गव्हर्नमेंटाक धाडला मागीर कॅबिनेट मिनिस्टरांनी किती केला डिसिजन घेतला की नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस 200 लँड अलॉट करचे म्हणून कोणा बीएसएनएल आणि म्युटेशन सगळे जाल्ले आसा आता तेंचे नाव रिफ्लेक्ट जाता माने कोणी प्रमाण आणि हो कोण कोणाचो कुमण्याच्या काय सांग केल्यार हो कुमण्याचो जागो जाता कोण आपलो ही पळय आयज तो बीएसएनएलाक गेला फाल्यां आनी कोणी येतलो एप्लाय करतलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान आणि आमच्यो प्रायव्हेट ओके कम्युनिटी लँड हांव ते काडून येता आनी सांग दिलो आदानी हाडून हेजे रेजोल्यूशन घेयले याच हेजेर हांवें लेटर केलें तातूंत बरयलां आय वॉन्ट टू नो द रोल ऑफ द विलेज पंचायत इन द ऑर्गनायझेशन ऑफ द इव्हेंट आमच्या पंचायतीक सो कितें रोल आहा तो त्याचा इव्हेंट पळय जाला त्या तातूंत आमचो कितें रोल आहा तें म्हाका मातशें कळूंक जाय कित्याक तेतून येदो व्हडलो इव्हेंट जालो आनी फॉर वॉट आय हियर इट इज लायक अराउंड 12 to 15 lakhs कितें स्पेंड जाले त्या इव्हेंटाक सो त्या येदो व्हडलो इव्हेंट पळयता तेतून पंचायतीचे कितें रोल म्हणजे तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन आहलें वो आता तुमचे सडनली कोणी हांगा गांवांतल्यान भायर येतलो आनी हांगा इव्हेंट करतले वेदर दॅट फोर्ट हॅज बिकम अ प्लेस फॉर पब्लीक इव्हेंट्स जर फाल्यां जर कोणाक वेडिंग करूंक जाय ते वेडिंग करूंक मेळटलें जाल्यार तें आमकां कळपाक जाय हॅलो आता 29 तारखेक मार्चात 29 तारखेक प्रोग्राम झाला हो प्रोग्राम झाला 29 तारखेक प्रोग्राम झाला या प्रोग्रामाबद्दल पंचायतीक कांयच लेटर येवना जावं सरपंचाक इन्फॉर्म करूंक ना इन्व्हिटेशन सुद्धा सरपंचाक येवना कांयच खबर ना बाबा तो प्रोग्राम जाता म्हणून सरपंचाकूय खबर ना आनी पंचायतीकूय इन्फॉर्म करूंक ना आमकां ह्या बद्दल कांयच खबर ना काय ऑफिशियल ना काय ना विषय ना कांयच ना आमकां लेटर सुद्धा येवना ना पेंडल बांदताना हांव नासता पेंडल बांदतना तुमी पळयला म्हाका हांव ना म्हाका इन्व्हिटेशन कांयच ना कांयच सांगूना मॅडम तुमकां रिटर्न इन्व्हिटेशन कांय पडना हिंगा आमी फंक्शन जाता आमकां सगळें कम्युनिकेशन जाता उलोवपाक जाता बरोवप जाता वाय जाता त्या दिसा 7 मनशांचे 5 मनीस थिंगा हाजीर हाडले 5 मनशांनी कितें एक्शन घेतलें ह्या इव्हेंटाचेर जो जाला विदाउट दी अवेरनेस आपल्याक समजलें 5 जाणांचे मनीस आसले थिंगा 2 जाण आसले तर पंचायत बोर्ड बी खबर आसली ह्या इव्हेंट जाता तुमकां बोलून येवंक ना तुमी आयकोन ना पळोवंक ना कितें एक्शन घेतला हे इव्हेंट कसो जालो
just want to add here. I was the first person to approach the Department of Archaeology, and Mr. Nilesh Faldesai has categorically informed me that he has informed the Sarpanch by word of mouth, and now she is telling that she is not aware of anything. ओके ओके कोणाक इन्विटेशन येयलें हिंगा आहा दिक्यागे कोणाकूच तुया कोणाक इन्विटेशन येयलें कोणाकूच येवंक ना ओके फ्यू आमी आयकलां तें जें इन्विटेशन आमी पळयलां कोणाच्या मोबायलार तें फुंय सोडिल्लें आनी म्हाका खबर ना म्हणून इतलो जुन्या पॉप्युलेशन आसतना कोणाकूच इन्विटेशन येवंक ना ओके येदो व्हडलो इव्हेंट जालो पुलिसांच्यो बसी केल्यो सगळें गेलें इतली सेक्युरिटी वाडयली थिंगा पूण मॅडम तुका खबर आशिल्ली हो इव्हेंट जातलो म्हणून तुका कांयच खबर ना तुका कोणें सांगूंक ना one day before we got a tip that there is some function happening and that function आमकां आपयलें जाल्यार we didn't have any concern regarding that you are an appointed member of the village we have confidence on you पण आम्ही जेन्ना one day before तिका गेल्यात सांजे तेन्ना तिंगा ऑफिशियल उदे आसले आर्कोलॉजीचे 4 मनीस आसले ओके and I have evidence here there are few people with us व्हडले माटो घालून रेडी जाल्ले त्या आर्कोलॉजीक हो सवाल केलो टोळीन बाबा हे तुमी कितें करता तिंगा ते आमकां तोंडाक स्पोंक लागले सो whose permission you have taken दोन मनीस सांगूंक लागले we had already had personally spoken to the Sarpanch of your village coming on the site and showing this venue. I don't know how far it is true. ये आमका सांगला सांगून ना ओके मीरा सांगला सांगून ना पळय आमका खबर ना मॅडम आमका सांगला ते तुका आमी कन्वे करता मेसेज तेणे सांगला सरपंचान आमका इन्फॉर्मेशन दिला आयक मॅडम तुजो आमकडे कॉन्टॅक्ट ना त्या गोष्टीन आम्ही काढलो आणि कॉन्टॅक्ट मारलो सुगूर तुरंत विदिन 5 मिनिट सुगूर पावलो तिका सुगुरान विचारले तीच गोष्ट त्यांनी सुगुराक सांगली की आमकां परमिशन गावचे तुमच्या मेवला वाय द सरपंच सो व्हेन ही सेड दॅट आय एम द डेप्युटी सरपंच ऑफ द विलेज वाय आय डोंट नो अबाउट इट वाय आय वाज केप्ट बिहाइंड सो ही सेड that this event shouldn't happen now and he was arguing with them कोणाक सामान करता तुम्ही इव्हेंट आमच्या उजीर जे what we have seen we are talking okay तेन्ना मागीर तेणे तुका कॉल केला your conversation to him we don't know and we cannot dispose it with the public कारण जाली मागीर तुका टोनी विचारले टोनी फोन घेतलो टोनी जेन्ना तुका उलयला तेन्ना सांगले आपण ते बॉम्ब करिना ओके तू बॉम्ब कर तर टोनी बॉम्ब करून गेलो ते फंक्शन टोनी थिंगा इव्हनिंग जे काम चलताले ते टोनी बॉम्ब केले थिंगा राव म्हणून सो आफ्टर दॅट अगेन इट इज अ गव्हर्नमेंट फंक्शन अँड इफ the sarpanch has given a permission that we don't have any say we are standing like fools amka kan khabar na or neither the second day when the function was there we had a silent march there and then we walked to the panchayat office we met the secretary who have no clue about this taka khabar na none of the members who all they present there on the hill they also don't know anything but yen je amna paya function archaeology amka sangla ये राइट सांगला व रॉंग सांगला व तेडी फोटी मारल्या या तुवें आमकां सांगूंक जाय म्हाका जेन्ना डेप्युटीन कॉल केलो कॉल केलो आनी तेणें म्हाका सांगलें की आर्कोलॉजीचो मनीस सांगता की सरपंचान आमकां सांगला म्हणून आनी हांवें तेजे कडेन येवन सांगलें आनी हांवें तेन्नाच ताका विचारलें तुका हांवें कितें सांगलां तुका हांवें हांगासर हें कर म्हणून कितें परमिशन तेणें सरळ सांगलां ना म्हणून आनी हो कॉल तेणें स्पिकरार घातलो पळय म्हाका खंयच्या मनशांनी सांगलें की जेन्ना तुवें ताका विचारला तेन्ना मागीर तो ना म्हणून ओगी रावला म्हणून म्हाका तेंच्यांनी कितेंच सांगूंक ना आनी ह्या प्रोग्रामाची म्हाका कांय खबर ना म्हाजे कडेन कोणूच प्रोग्राम करता म्हणून उलोवंक ना जें कितें म्हाजे मनाचें कितें खरें आहा तें हांवें तुमचे कडेन मांडलां म्हाका कांयच खबर ना हेचें ह्या प्रोग्रामाचें
ओके, हे फंक्शन जायते वाटेन जालें पूण तुमकां कांयच खबर ना. What do you feel about it? Where is the security of the village? When these things are happening in the village and you don't have any idea about it. सांग, कोणाक security कित्याक सांगता मॅडम? तूं सांग. इन्फॉर्म करून जाय पंचायतीक. Inform? करून जाय तेंच्यांनी इन्फॉर्म करून ना पंचायतीक. But what तूं आतां म्हणटा काय उलोवंक ना. हे जे मनीस पळय सायटीर आशिल्ले तेणी आमकां आतां फोटी मारल्यो. एकूच सांग, तूं डायरेक्टरा कडेन थिंगा वचून पर्सनली मेळून लिवन मेळूंक ना. डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजी ही वॉज देयर. तेणे सांगला जो पळय मनीस थिंगा आलो कॉन्ट्रॅक्ट घेवन आलो एंड द पीपल ऑफ फ्रॉम आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट ओनली दे सेड तूं पर्सनली थिंगा आसली म्हणून सांगलेलें आनी तुवें उलयलां म्हणून तें कळ्ळें. क्लियर करता. PWD इंजिनियर यशोदा सरनेम हांव पळय तिणें म्हाका कितें म्हाज्या डोळ्या समोर आहा म्हाका कितें खबर आहा तें तुमकां हांव सांगता. तिणें म्हाका कॉल केलो की फोर्ट खंय आसा तो मातसो म्हाका सांग म्हणून. म्हाजें काम तितलें फोर्ट खंय आहा तो दाखयला आनी हांव कशी सरला कित्याक ते दिसा आमच्या गांवांत आमचो नेबर मेळ्ळे तुमची सावंत म्हणून. हांव फक्त ते फोर्टाक येयला ना. फोर्ट आतां अशें कितलेच लोक विचारता म्हाका फोर्ट खंय आसा अशें कितले लोक मॅडम, हांव तुका एकूच क्वेश्चन विचारता. तूं गांवची वडील आनी आमचो गांव आहा. हे आयज पळय त्या फोटाचेर कितें जाला त्याचा प्रोग्राम जाला तो तुका दिसता बरो जाला तो गांव कितें प्रॉब्लेम जावपाचो आसलो पळय तो हेचेर तुजें कितें आसलें? हांव तुमकां इतलें सांगता की तेंच्यांनी सरपंचाक आनी पंचायतीक इन्फॉर्म करूंक जाय आसलें गांवाक कळपाक लागून. म्हाका तेंच्यांनी कांय सांगूंक ना आनी म्हाका हांव कांय खबर ना. प्रोग्राम मागून येता तुका कांय खबर ना म्हणून. पूण गांवची वडील म्हणून हिंगा कितें कसलोच कॉमन इश्यू ना जावपाक वो कितें जावपाक तुजो गांवचो वडील म्हणून तुवें पुलीस कंप्लेन करपाचें वा डायरेक्ट एका गांवच्या लोकांच्या मदें रावन बाबा हें इथं जावंक नाका म्हणून हें सांगपाचें तुजें काम आसलें? Madam, supported by some of your punch members, okay, not to disrupt that function, but disrupt that function. And सुजमतायेन काम घेवंक सगळो लोक उगी रावलो जाल्यार थिंगा आनी कितें जातालें. आनी आमकां खुशी आसली तुजें प्रेझन्स आशिल्लें थिंगा. पूण तूं एट गिवन टायम यू आर नॉट अवेलेबल फॉर अ हेल्प. तूं नाशिल्ली थिंगा. ती जोड गोश्ट. आफ्टर दॅट आतां हें जावन येयलें फंक्शन आमी पंचायतीन येयले. वी वॉन्टेड टू keep the fort and to the normal status what is there today. आणि त्याच कारणाक लागून हांवें आयकलां हिंगा रेजोल्युशनूय घेतलें म्हणून तुमी सायन मारले ह्या रेजोल्युशनाक. कित्याक मारना? कित्याक मारना मॅडम? मॅडम पळय तुवें सायन मारूंक ना जाल्यार यू डोंट वॉन्ट दॅट फोर्ट टू बी केप्ट एट द नॉर्मल स्टेटस वॉट इज देर एट द मोमेंट. सो तुका तो नाका असो रावलो. तुका थिंगा आनी कितें कितें केल्लें जाय. ओके, दीस पीपल हू ऑलरेडी सायन आय थिंक डीड यू सायन ह्या आतां रेजोल्युशन केलां न्ही तुमी तो आमचो फोर्ट असोच मेंटेन करचो म्हणून तुमी रेजोल्युशन काडलेलें म्हणटा दिसांनी आनी तुमी सायन मारलेली. ओके, मॅडमीन सांगलें आपणें सायन मारूंक ना म्हणून. सो वी वॉन्ट क्वेश्चन्स दॅट वी वॉन्ट आन्सर्स फ्रॉम यू that why it was not signed when general public wants that fort have to be maintained in the original status as it is now. So हे आमकां जाय आशिल्लें. आमकां थिंगा कांय हें करूंक नाका और ते गार्डनिंग करूंक नाका. दॅट इज सेपरेट बट इट विल गो थ्रू योर चॅनल एंड यू कॅनॉट डिनाय दॅट आपणाक सांगूंक ना म्हणून. सो आतां रस्त्याचो आमी इश्यू काडलो. रस्तोय तो करपाचो आसलो तो 300 मीटर मॅजिकली केलो तेणी आनी तुमकां सांगनासतना हें जाल्लें आसा ही चुकीची गोश्ट आनी तुमकां खबर ना ही आनी चुकीची गोश्ट. सो नाव वॉट वी फील विलेजेस फील दॅट वी आर इनसेक्युअर इन आवर ओन लँड. फाल्यां कोणी भितर येवंक जाता, कोणी अटॅक करूंक जाता आमकडे. सो तुमी म्हाका दिसता हितून फर्म एक्शन घेवपाक जाय आशिल्लें. आनी त्या दिसा पळय जे एवेकनिंग जाल्लें हिंगा that could have led something else, but due to the intelligent Santistema people, okay, we did hyper it so much, okay, and there was some kind of differences within ourselves that has put us down. म्हाका दिसता तशें जाल्लें आसा. पूण तुवें ओनरशीप घेवंक जाय आशिल्ली ती. तुका खबर आशिल्ली. आय थिंक आय सो युअर हजबंड ऑल्सो वॉकिंग टू दॅट फंक्शन. हांवें तेका पळयलें. तेणें तरी सांगूंक
जाय आशिल्लें तुका मॅडम अशें जाल्लें आसा फंक्शनाक So, okay. Function झाले. मॅडम फंक्शन झाले कवर झाले ही गोष्ट कवर आता रेझोल्युशन केला तितून तुमचो स्टँड कितें आसा ओके सर घेवप न्हू तेणी घेतले रेझोल्युशनाचे हे घेतला म्हणजे तेच्या आन्सर की तो आमच्या गांवकाराच्या सायडीन आहा तो तू तेच्या सायडीन आहा पयली सांगता 28 आमकां कळ्ळें तुका खबर आहा 28 कितें जालां तें तुका कोणाक खबर आहा वय म्हण पडले वय म्हण तुका आनी कोणाक आहा एका खबर तुमकां नाका म्हणजे इन्फॉर्मेशन तू हांगा सांगून सगळ्यांक कळ्ळी तू डिस्टर्ब करता काय तू डिस्टर्ब करता काय लोकांक कळ्ळी कितें तू नामय तुका पयले 28 आतां म्हाका केन्नाचो खबर मेळ्ळी आतां फंक्शन हें केन्ना 29 जाता 28 जाता ऑफिसाक फोन केलो ताजेर कितें तरी सॉल्व जावं आपल्याक कोणी इन्फॉर्मेशन भायर सांगली खबर आनी तेणें म्हाका सांगलें इन्फॉर्मेशन थिंगा काडटा सगळें फोन केलें पुरो आनी फकाडा म्हणून तेणें काडलो आसलें घरा गेलो आनी तेका विचारलें कशें कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें जालें मागीर तितून फोन केलो सांगलें मागीर फोन करून गमय म्हणून तेका तेका फोन केलो ताणें कितें जालां तें लिकूय येयलें लिकू म्हाका सपोज सपोज पुना आनी हांव त्या फाटी हांव बॉम्बे वचपाचो आसलो तें हांवें सोडलें घरा वचपाचें ओके ते गेले बॉम्बेसान म्हाका तेजो फोन येयलो बाय 5:30 म्हाका दिसता फोन येयलो तेजो आनी तेणें म्हाका सांगलें थंयसर आर्कोलॉजिकल सर्वेचे कोण येयल्यात आनी पीडब्ल्यूडीचे कोण येयल्यात आनी आमचे थिंगा यूथ आहात आनी आमचे भुरगे आहात ते तुका आपयतात हांव काडून गेलो ते कोण विचारलें कोण परमिशन आसा कितें आसा पंचायतीन तुका परमिशन दिलां पंचायतीन परमिशन दिवंक ना तुजें रायट गव्हर्मेंट सगळ्या खातीर परमिशन तुवें पंचायतीची घेवपाक जाय काय नाका तें सांग ते लागले वयर घेवपाक कित्याक घेवंक ना ते ओगी ते नॉट हॅविंग एन आन्सर बट ते म्हणून लागले आमकां गव्हर्मेंटाचें परमिशन आहा ताकूय म्हणलें तें म्हाका परमिशन आसा जाल्यार म्हणून ते कोणें ते आमी हाडूंक ना म्हणून लागले आमकां दाखोवन कितें तुमी तर पयलें सांगलेलें आमी म्हणलें तुमी पयलें सांगपाचें बांदतात म्हणून हांवें ताका क्वेश्चन केलें काडून मागीर कशें हायकत जालें कोणीय काडून म्हणून लागलो तें हें कर आनी कोणी म्हजो फोन आनी तो घेतलो हांव उलयतालो सरपंचा कडेन तेन्ना सरपंचा कडेन मागीर सांगलें तूं बंद करता काय पूण मेळनाचें पूण मागीर तेजें कितें वाद जालो काडून आनी मागीर तोरी कितलो राग येयलो सारको तो लागलो तें हें ना जाल्यार तें बंद कर ऑफकोर्स कोणाच्यान तें पॅन्डल घालूंक जायना आनी तें हे सायज हें आनी कोणाच्यान तें हें घालूंक जायना तेंचीच रूल सांगता तितून कोणें पार्टी करूंक जायना तेंचेच रूल आहा तेंचेच रुल्स रेगुलेशन तेंचेच आहा जाल्यार हे तेच कित्याक करता दुसऱ्या खंयच्या धर्मसन करून म्हण मागीर कितें जालें मागीर काडलें हांवें म्हणलें आतां कितें करपाचें 29 हांवें कोणाची घेतली एडवायस कितें घेतली तेणी म्हाका सांगलें पळय हे सगळे इशू आहा गव्हर्मेंटाचे व्हडले ऑफ लँड कन्वर्जन हे सगळे डायवर्ट करपाक गव्हर्मेंट करता म्हणून तुमी हिंदू हायपर जाय नाका तसली झोपडी करूंक नाका आनी हिंदू इलेक्ट्रिकाचे मोदें ही झोपडी पेटोवून करता सो हांवें कितें केलें हांवें जर कोणाक वाटलें तेन्ना थोड्यांक सांगलें वा आमचो सेक्रेटरी पळय कितें करता जाल्यार सायलेंट प्रॉपर्टीज तुमचो आसचो
कितें हें करूं ना. एट द सेम टायम आमी पळय कितें हें केलें सगळ्यांक घुमयल्लें सगळ्या लोकांक थ्रू सोशल मिडिया ते सगळें इतलें पावलें म्हणजे तेका सुद्दां पावलें आमी 2 बसी पुलिसांच्यो थिंगा धाडल्यो पुलिसांच्यो धाडल्यो काय थोडोच लोक थिंगा आमचो हारेंतले लोकूच आहलो चड लोक नाहलो मे बी थोडे आसलो ते पुलिसाची जीप तेका घेवन गेले आसतले बट सम पीपल वे डुईंग वॉट हेच्या वयर पॉलिटिक्स करून बाबा आमचे कशें भाकरी भाजोया उज्या तोळ्या ते थोडे हे करता तोळ्या भाजी बाकी खंयची भाजी तापलो आसता तापलो आसतना तेणें घातले 2-3 कितें भाकऱ्यो घातलेल्यो तेंच्यांनी त्यो भाकऱ्यो आमी खावना ओके मागीर सेकंडार तर मिटींग आसा सेकंडार आमची मिटींग हांवें म्हटलें काडून चल रेजोल्युशन घेया आनी देर आर 3 रेजोल्युशन तेजे हे केला आतां 29 जातलें जाल्यार 38 जातलें मागीर 2 दिसा रोखडें आमचें रेजोल्युशन घेया रेजोल्युशनान आमी कितें घेतलो पळय तें सांगता It has been resolved that there should not be any installation of any monument or statue in the jurisdiction of some state of place or create any disturbance to peace and harmony between the communities of various background with respect to archaeology sites of the state and national importance and St. Francis Xavier Fort precinct should be respected and any alteration, temporary installation or withdrawal of any article or statue should not be done. एक रेजोल्युशन आमी घेतलें सो दॅट देर शुड नॉट बी एनी दिस इज वन थिंग डिस्टर्बन्स ऑफ पीस एंड हार्मनी हय आमचो लोक कितें जायत आसलो आनी हो प्रोग्राम आसलो पळय तो खंयचो दर खंयच्या दर म्हणटा पळय तो आसलो इतलो हांव मानता आमच्या हिंदू भावांक आमचे हिंदू भाव इतले आसा आमच्या विलेजीक कोणूच खंयचो नासले तांकां सुद्दां नाका हे डिस्टर्बन्स आमचे पीस डिस्टर्ब जालो तांकां सुद्दां नाका हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तांकां आनी सेम वे आमी तुमी पळय कितें पेशन्स घेतला पळय ते तितूनय आमी कॉंग्रेच्युलेट करपाक रेजोल्युशन घेतलेलें इन द एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द गोवा जन संघाचा also without permission and the knowledge of village panchayat Seva it is resolved to conduct a joint inspection of the site by the village panchayat and ASI to ascertain structural changes and or damages to the site with regard to installation or change the deposition of the character of archaeological site of St. Francis Xavier Fort. And the third resolution, this panchayat declares the atom of Goa Dharma Sanjota to organize some function which is all likelihood was appearing to create communal disturbance in a otherwise peaceful village of Estevam. The panchayat equally deplores the involvement of ministers and MLAs whose presence appeared to give some official color to such nefarious design of this organization. That the mentor was erected without panchayat permission is also deplorable. The people of Estevam who have shown great maturity in ensuring peace and harmony deserve to be congratulated. या आम्ही रेजोल्युशन घेतला आणि सेव्हरल डिपार्टमेंटाक आम्ही सगळ्या डिपार्टमेंटाक आम्ही धाडले. Sir, that resolution what is being taken, is it supported by all 7 members or some are still hiding? Can you please convey that message to the people who have not supported? We want to know. Okay, so. सारखे म्हणजे सारखे सांगता आहे कित्याक वारो पयस पेपर ना ताका तरी म्हणजे तो आलो जाल्यार आनी बरें सांगतालो तरी सांगता सांगूंक सोदिना जाल्यार तो आलो जाल्यार सांगतालो आनी विथ द परमिशन ऑफ हे घेतला पळय ते आमी कितें घेतलें रेजोल्युशन घेतला ना आमी हे रेजोल्युशन घेतला ना कितें जालें हे रेजोल्युशन हांवें मांडलें रेजोल्युशन आमकां हें मांडूंक जाय सो सरकार सांगूंक लागली आपण हें रेजोल्युशन ना हें गव्हर्मेंटाचें व्हरतलें हें आपल्या लिगून ना सो ऑफर उठलो तो फुडाक गेला तो आमचो नॉलाज केलो उठलो आनी कोणूय तशें वयर वसात म्हटलें हांव आनी सुजात घेतलें रेजोल्युशन सुजात आनी हांव बसलीं आनी एट द सेम टायम करिश्माय बसत रावली तिगा जाणां प्लस जेवंती रावलो बसत आनी जेन्ना आपण ना म्हणटा सरपंच तेन्ना इट द ड्युटी ऑफ द डेप्युटी सरपंच टेकिंग अ चेअर सो हांवें चेअर घेतलें काडून हांवें चेअर घेतलें आनी मागीर हांवें चेअर घेवन ही रेजोल्युशन
हांवें घेतलें with the support of other 3 members like करिश्मा, दुसरे सुजैन आणि हेमंत आणि नॉलास तेका ना सुटलो नॉलास गेल्लो भायर मारियानान माझ्या येयलो आणि मारियानाचे बरोबर तो भायर गेल्लो थंयसर मारियानाक पळोवपाक मारियानाक कित्याक पळयतो आलो तो ते येनो म्हणलो राव एका मिनटां ते जालें मागीर कितें जालें मागीर आमी ऑलरेडी आमी सांगला राव सापळे जावन दी राव रे तूं कित्याक येना जालें तूं एक्टिविटी तेका म्हणलो हो बरें तूं एक्टिविटी मातसो सुशेग घे मातसो सुशेग घे नॉलास भायर गेल्लो आनी मागीर रेजोल्युशन आमी घेतलें सगळें रेजोल्युशन वाजलो तेन्ना नॉलास ना भितर नॉलास भायर गेलो गाडीन भोंवतालो मागीर कितें रेजोल्युशन गेलें आपल्याक भायर दवरला भायर दवरल्या नाका म्हणलो आपल्याक तेय नाका तेजेय ना नाका रेजोल्युशन सो ऑल टुगेदर वी आर 5 I want to know whether if the resolution is not supported by the Sarpanch, so does it have any value? Yes, quite. आमच्या सॅटरिक इलेक्शनांनी सरपंचान रेजोल्युशन घेऊन आले having a value म्हणताय न्हू yes there is having a value. Okay, so what action has been taken regarding this? अरे सगळ्यांना धाडले सगळे डिपार्टमेंटात धाडले आणि हे आता तुमका सगळ्या आमच्या प्रसंग काय ना आता being the head of the village सरपंच आणि तुम्ही आता रुलिंग आहात सरपंचाक हे कोणा कॉन्फिडन्स ना आमच्या गावात चलावो so what is the use? Correction to deputy सरपंच तू म्हणटा deputy सरपंच असताना हे पब्लिक तू म्हणटा तुका ऑफिशियल ड्युटी सरपंचान तुका दिल्ली हा ती खबर दी ऑफिशियल ड्युटी टू कंडक्ट रेजोल्युशन ऑफिस किती म्हणटा सरपंचान निगराणी न्हू साहेबांक कितें आसता ऑलान जेन्ना पळय एनी रेजोल्युशन कीज कम्स and Sabha is not taking part when she says that she is abstaining from this resolution that she is not supposed to chair the meeting. She has to remove it. Let me correct. Without the presence, without the secretary handing the duty to the deputy सरपंच